lekong so skidi, 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 skidi. Lekong so skidi, 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 skidi. Aduh banyak lekong, mari kita kesontong. Cuma boleh mau keken lekong, lekong betong, lekong betong, 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 lekong, lekong betong, lekong betong, 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 lekong betong, 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 lekong betong, 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 lekong betong, 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 lekong betong. So jadi melong karena pe banyak lekong, jalur-jalur baku jalur, eke so mulai mebong. Lekong so skidi, 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 skidi. Lekong so skidi, 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 skidi.
Aduh banyak lekong, mari kita kesontong. Cuma boleh mau keken lekong lekong betong lekong betong 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 lekong lekong betong lekong betong 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 lekong betong 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 lekong betong 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 lekong betong 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 lekong betong so jadi melong karena pe banyak lekong, jalur-jalur baku jalur eke so mulai mebong. Lekong so skidi, 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 skidi. Eke so mebong, eke so mebong, eke so mebong, eke so mebong. Lekong so skidi, 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 skidi. Aduh banyak lekong, mari kita kesontong. Cuma boleh mau keken lekong lekong betong lekong betong 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 lekong betong 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 lekong betong 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 lekong.
transcendence, act of integrity, and respect. This is STAR Training Center, sustaining teacher leadership and academic vitality through research. Let us remember that we are in the loving presence of our Lord. Lord, we offer you our webinar today. Make this a safe and healthy place for learning. Help us to be engaged and challenged as we go on through our topic today. Support us so that all our learning activities be accomplished for your greater glory. Above all, help us to have a good heart so we can be an instrument to do good things. We ask all these in your glorious name. Amen. Before we begin this webinar, here are some important house rules that we shall observe during the entire duration of our webinar. First, stay focused and don't multitask. Also, please close all apps that could influence connection speed. Second, take notes. Take down the key ideas you will hear. Third, ask questions concisely. You may type your questions in the chat box. Our learning facilitator will try to address all your questions during the question and answer portion. Lastly, respect the learning facilitator and other participants. Be respectful. Keep your contributions helpful and considerate of the learning facilitator and other participants. Thank you. Welcome to STAR Training Center's 15-day capacity development program on data analysis. I am Sir Jason at magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po everyone. For today, our first session is about basic statistical analysis, and this will be facilitated by one of our sought-after speakers in data analysis, none other than Mr. John Christian Espinola. May I now call on screen Sir JC. Good morning, Sir JC. Sir JC, good morning. Yeah. Hi there. Yun. Akala ko na-mute. Ayaw gumana. Ayaw Wingit ang gumana. co-host, sir. Oo, ayaw gumana. Kaya sabi ko, hala, last minute, may technical problem. So, okay naman gumana na, no? So, can you, again, good morning to our participants. I think wow, ang dami, 200. So, I hope I can satisfy the curiosity of these 200 participants having this weekend with us, okay? So without further ado, let me share my screen first, and then I'll turn off my camera to maximize the bandwidth. Okay, sir. Sir Jason, can you mute the other participants to avoid distraction? Thank Yes you. po. May mga nakakalimot yata mag-unmute, mag-mute. Okay, so can you see my wait? Okay, I hope it's loading. Okay, can you see my screen now? Is it working? Yes po, Sir JC. Okay, so again, good morning to all. So this is a 3-day talk under my facilitation. So day 1 would be basic statistical analysis. Day 2 would be hypothesis testing, and day 3 would be correlation and regression analysis. Okay,
So we start right away. First, let me introduce myself being your facilitator for this morning. Okay, so good morning again. So I always start my talk with a simple line, with a simple verse. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understand obtain guidance. Okay, so why am I saying so? Kasi po, I'm not the ultimate source of information. I don't want even to be called an expert. Kaya medyo nababother ako sa lines na to be trained by the expert, and I myself know that I still have a lot of things to learn, but the only thing that I can brag is that I'm more than willing to share what I know. And I started at the bottom, like one of you, or if you're a starting teacher, I hated doing research. I even don't have any idea way back in college that I would be doing research, more so to be the content lead for research, even more present papers. Okay? So, hindi ko talaga naisip kasi talaga may takot factor din ako diyan. Okay? Pero sabi ko nga, sometimes it's destiny, sometimes it's fate, but I just attend trainings and seminars, and then eventually I get into it. Okay? Pero ayun nga po, sinasabi ko, if some of you are more knowledgeable than me, then I would be glad to listen to you. But as far as this event is concerned, let me share what I know and what I have been doing, which I think will be beneficial to every single participant. Okay? So let's start with the idea of a research cycle. Kasi the topic is about data analysis. So pero bakit ba natin ginagawa ang data analysis? Of course, we want to have a data-driven decision-making skill. Okay? And what better could that be by having the first slide as the research cycle? We usually do research in a linear path. When you say linear, chapter 1, title, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Ang ending, palaging sa title pa lang, isip tayo ng isip ng title na wala naman, minsan, ang hirap bumuo ng title na bakit napakahalaga ng title. Ang traditionally na alam natin, if we don't have any title, then we cannot push through with the other parts of the paper. That's already obsolete. Well, as far as I'm concerned. Kasi for me, let me show you how we do research in Lyceum. So in LBU, we do it in a cyclical way. When we say cyclical, we follow a non-linear path, meaning we can start anywhere in this diagram.
Okay, so as we said, that's something good perhaps if you're an autonomous school, that you really can design your curriculum in a sense that it follows the minimum competencies, but at the same time you can do modification to improve it. Okay, so instead of doing a linear path, we do it in a cyclical way. What do we mean by cyclical way? We can start anywhere here. Okay, so for example, this is actually aligned with the traditional way of doing research, but what I usually start with is here. I start usually here with this one. Okay, so I start with identifying the research design. Especially if you're teaching senior high school, you have qualitative research and you have quantitative research taken by the students separately. So ngayon, ang sa akin, so if I'm handling quantitative research ng first semester of the school year, I'll start with this part. Sir, bakit sa gitna ka nagsisimula? Kasi ang gusto kong ginagawa muna ng estudyante, you find an instrument. Okay, so when you find an instrument, the only thing that I would want you to have in looking for an instrument or a ready-made instrument is something that triggers your interest. Okay, ayoko kasi yung gumagawa yung bata na napipilitan lang. So kasi ang akin, ang goal natin is to enrich what the students want to do. So for example, there are students who are really out of nowhere, wala talagang kahilig-hilig sa research. Tapos tinanong ko, ano ba talagang, anong pinagkakaabalahan mo? Sir, mga exotic halaman. Hindi yan ang gawin mo ng research. Yung mga exotic na halaman, exotic na hayop. Kasi he's into doing business. So, ABM student siya, pero wala siyang hilig sa mga ganyan. Di sinabi ko, why won't you do your research paper aligned with that? In one way or another, you will even enrich what you know about your interest. So, hanap ka ng mga ready-made instruments. There's nothing wrong adapting a survey instrument. Okay, that's the very purpose of why we're doing research. Because the result of that existing survey form might be different in the context of our Philippine setting. Lalo na kung internationally taken yan. Although, meron lang tayong konting hint, if we're going to do things, we do it right way, the right way. So, ang pinapahanap ko sa kanila, hindi lang yung mga survey monkey, hindi lang yung mema na mapa-survey. So, they have to look for a research journal that has a test of validity and reliability. So I think those two topics will be touched on by the next speaker after the next two sessions, and the next two sessions under me. So he will elaborate on how you test your reliability and validity. Pero sabi ko nga, kung may ready na naman bakit ko papahirapan yung sarili ko mag-validate ng instrument? Kumbaga pwede ko lang naman siya iparan ulit kasi ready-made na siya. Kasi if I'm going to construct my own survey instrument, good luck na lang sa'yo. That's already one research paper in the graduate school. Diba? Development and validation of an instrument. Meron na namang ready. So pilot testing, as for validators, experts who can check on the output if it's really contextualized in Philippine setting. Baka mamaya naman hindi naman applicable sa Philippine setting. So we need to do a slight modification to make it more appropriate to Filipino audience, of course. Okay? So paatras kami. So pag meron na kami survey instrument, magagawa na namin yung design. If they want to have two topics to discuss, then dalawang survey instrument, then what we can do is correlation. If they just prefer to have one topic, then we can do comparison. Okay, to check if it's consistent. Whatever the results would be, is it consistent? So, paatras kami. Now, when we have our research design and statistical treatment already, then we can now construct our research statement based on how it should be written in a quantitative manner. Kasi ang mga bata, alam lang, may maitanong. So that's the time you're going to guide them how you construct your quantitative style of writing a research problem. And then we move backward. We do now related literature, even considering the conceptual framework, because these two comes hand in hand. So magka-partner yan pag gumagawa tayo. So you cannot do a conceptual framework without you doing the review of related literature. So maghahanap ka ngayon ng mga articles na nagpapaliwanag na ano ba yung mga sinasabi nito, mga gusto mong pag-aralan. Okay, and then by doing so, we can identify the topic. Furthermore, when we now have our topic, because we were now able to identify the instrument, the problem, and the design, then we can now address a global issue. Okay, so that's one of the reasons why we're doing research, to address issues, concerns, problems. Okay, so question number 1, is your research contributing to a greater new body of knowledge? Is it done because you want to improve a process?
Or is it done because you want to improve the quality of life? Now tell me, what is your advocacy? See, nakita nyo paatras yung atake namin. And by doing so, we are now creating our chapters 1, 2, 3. Which is, yun yung pinaka-core ng first semester sa amin sa quantitative research. Kasi pagdating ng research project nila, that's the time they'll proceed with the data interpretations and chapter 5. Okay? So, ayan po tayo. So, dito tayo papunta niyan. So, ito ngayon, nandito kami ngayon sa second step. So, I hope you have an idea. You can adopt this one because since we embrace this one, towards the last day, I'll show you some inspirational stories of my students as well on how they were able to embrace research writing from something that is being traumatic as what they perceive to be. Eventually, they learn how to embrace it, and they are even proud because they know for a fact that they can survive college thesis writing already as early as senior high school. Okay, next, when you now have your paper and you have your idea, this is Professor Johnny Amora, one of my mentors. He's from LaSalle. He's the president of and when I was in the beginning of my journey on doing research, he just identified these guide questions whenever you want to write research. Okay, so I'm sharing it as well to you because I think this is very beneficial, especially if you're a beginning researcher. Okay? What should I have? Ano dapat na meron ako kapag gagawa ako ng research? What reports do I need to get these metrics? Ano ang kailangan ko para makuha ko itong mga data na to? Kasi from a linear way of thinking in writing research, magsisimula ka sa chapter 1, meron kang statement of the problem. Pagdating mo ng methodology, wala kang mahanap ng instrument. Patay tayo dyan. Paano mo susukatin yung SOP mo? So sabi ko nga sa inyo, with the time constraint, ako ang mindset ko lang palagi, diskarte. Kasi if we're going to be stiff with that process, wala tayong matatapos talaga. Yeah, we have current social problem, pero malay nyo naman merong mas magandang paraan at mas mabilis na paraan para magawa itong mga to. Okay? What data structure, processes, and tools do I need to generate these reports? Ayan na, chapter 3 na yan. How do I use these tools to generate these reports? Hindi pwedeng bira lang ng bira. Ay, gusto ko, naririnig ko ANOVA. I think that's the best. Mag-ANOVA nga tayo. Hindi naman pang ANOVA yung statement of the problem mo. 'Di ba? Na gusto mo lang maging align. Kasi pag ANOVA yung ginamit, parang ang intellectual, ang talino mo kagad. You know what? I clarified it with one of the trainings we had with Scopus. Scopus kasi yan ang pangarap ng lahat ng researcher kung na mailagay ang paper nila dyan. Okay? So pag sa training namin with Scopus sa LPU, the speaker mentioned, sabi, nung tinanong ko sa kanya, does it really have to be equation modeling or SEM palagi just for you to make it into publication? Ang sagot sa amin ng trainers, no, absolutely not. You can even do a simple descriptive research with just simple mean median mode and be published in an international conference and published in Scopus. Sabi ko, then why so? Kasi ang tinitignan nila sa Scopus is the impact of your paper. Not just with the technical terms that you have is magiging publishable ka na kagad. Hindi naman daw. Okay, of course, may edge, natural kasi mas binusisi kapag structural equation modeling, may predictors, mga ganun. So that's higher stats na. Pero sabi ko nga, at the end of the day, I clarified it. Kasi sabi ko, paano naman yung nagsisimula pa lang mag-research? So they're doing it one step at a time, pero na-discourage kasi parang para lang makapag-publish ako, kailangan ganyan naka-complicated yung gawa ko. Parang grabe naman. So now, nadi-discourage sila. So that's where I'm coming from when I ask the question. And I'm happy because I heard a favorable response, especially to people like me. So sinama ko ni sarili ko kasi I myself, sometimes you're becoming intimidated with certain kinds of achievers. So sabi ko nga, siguro bilang teacher, kailangan talaga palagi ang focus natin is the process. How we can pull others up. Okay, so next is how do I interpret these reports to generate meaningful insights? So pag nagbigay ka ng interpretation, ako ingat ka dyan. Kasi minsan pag nagkamali ka ng process of your statistical treatment, mali na yung magiging interpretation mo. Pag mali ang interpretation mo, diretso na yan, mali ang recommendations mo. Patay tayo dyan. So imbes na nakatulong ka, nakasira ka pa. So that's something that we have to really be careful with. How do I regularly share these insights with my organization to stimulate data-driven decision-making skill? Nako, ito napaka-importante. Do you really have to present it in an international conference? No. The point is, why are you doing research to solve a problem?
And by presenting it in an international conference, yes, it becomes popularly known because you're addressing a problem. But at the end of the day, you focus on the smallest community, your school. Are you contributing? Because ang problema, minsan, decide lang ng decide, wala namang basis. For example, changes in curriculum, palit ng curriculum, palit ng implementing guidelines, hindi man lang ini-evaluate. And when we evaluate, hindi to pwedeng, yes, we have qualitative approach in data gathering, pero at the same time, did we do quantitative evaluation? Are we very, very particular with the indicators on how we're going to identify and evaluate the existing implementing guidelines? So, dun pa lang kasi kailangan malinaw na to at hindi ka pwede magsasalita ng nas tingin ko lang. You have to always have your data in order for your statement to become more valid and reliable. Okay? Next. So, paggawa na ng research, yan. So, I'm sharing you a simple flowchart on how you can identify what type of research are you supposed to be doing. Okay, this is, I think, the most simplest that I can share with you because this is really a complex one. Marami pa yung sanga-sanga, pero i-modify na lang namin in such a way that it will suit at least a teacher writing a paper. Kasi ito naman yung pinaka-basic. And well, as far as I'm concerned, sabi ko nga, hanggang MA parang ito muna. Okay, of course, pag umabot ka ng PhD, mas complicated na yung mga research designs na pwede mong gawin. Pero I'm assuming that you're beginner, kasi nga first topic is beginning statistics. So let me share with you this simple flowchart. Okay? Now, when you do your purpose of research, is there an intervention? Ibig sabihin, meron ka bang gagalawin? Dito na ipapasok yung mga idea nyo na meron, ito gagamitan ko ng, for example, English as a medium of instruction. The other one is Filipino. Okay, for example, you're teaching math. So, halimbawa, English yung isa, yung experimental group, saka yung control group. Yan yung mga family. I'm sure you've heard of this. Halimbawa, yung isa, regular math class. So, open quantity, square root of x, closed quantity raised to the power of 2. Nagpa-test ka, tinignan mo kung effective yung pagtuturo mo ng English, ng math. And then the other one, ang turo mo, Filipino, because they're saying, sir, we really cannot understand English, that's why we fail math. Okay, let's teach it in Filipino. Pagbigyan. Bukas na panaklong, kwadrado parisukat ng x, isinarang panaklong, itinaas sa kapangyarihan ng dalawa. O, di ba parang mas nosebleed ka lalo? O tapos nagpa-test ka. You want now to check if there's a difference between the performance of the two groups wherein you tried to have an integration or intervention of your medium of instruction in teaching math. So, pwedeng dito ka papasok ngayon. Experimental quantitative research design. Now, if you're doing a random sampling, then that's a true experiment research design. Basically, itong mga to, usually ito ginagamit sa capstones. Tinitignan nila, halimbawa, pag ito pinatakan ko ng mga essence ng ganitong bulaklak, ano mangyayari? Pag itong halaman na to tinapatan ko ng violent music, saka ng ganitong soft music, ano yung mangyayari sa growth rate ng mga munggo? Ayan yung mga yon, yung mga investigatory project. But when you do when you're not doing random sampling and rather you're having a experimental and control group, then you're doing a quasi-experimental research design. Okay? Why are these terms important? Let me go through later. Pause na muna ako dito sa part na to. Bakit ito important, by the way? Kasi guys, kapag ikaw nakapag-identify ng research design, dyan dapat tutumbok ang iyong statistical treatment. Okay? For every type of research design, there corresponds an appropriate statistical treatment. Hindi pwedeng, ay, nag-quasi-experimental ako, ang gagawin ko comparative. Quasi-experimental nga, hindi comparing two groups. Bakit ka bigla magko-compare ng halimbawa, ng demographic profile? Diba? So, yung two groups ang i-compare mo. That's your focus. You're not doing a comparison within one group with different possible indicators or predictors. Okay? So, punta tayo ngayon dito. So, basically, for senior high school, I think this is already the best thing to do. It's non-experimental quantitative research design, wherein they will just be simply describing a phenomena. Now, when you say describing a phenomena, it's not limited with mean median mode. Pwede ka pa rin mag-comparison, pwede ka mag-correlation because you're still describing a phenomena. Okay? Now, if you want to establish, when you now want to establish a relationship,
then you can now do predictive research design. Okay, so you establish a relationship so that you can predict the outcome of one variable in terms of the other. So yun yung target natin. So may mangyayari ba kapag so mamaya mas madami natin yan. I just need to touch on these concepts kasi mahirap mag-discuss ng statistical treatment nang wala akong sure na pinanghahawakan that we're on the same ground. Okay? Next. So if you're not doing a relationship, then you're just exploring. So exploratory research design. Now for the other side, these are the different research design if you're considering time. Okay, so pwedeng before and after, pwedeng month 1, month 2, month 3, month 4. So eto naman ngayon yung papasukan nyo. It's either you do cross-sectional research design, longitudinal research design, retrospective research design. Okay, which has its own appropriate statistical treatment. Okay, which we're gonna touch on probably tomorrow kasi bukas yung parametric sa non-parametric. Okay? So, you cannot manage what you cannot measure. Sabi ko nga, pag nagtotoka ka palagi, Filipinos tend to be very qualitative in nature. Ano ibig sabihin ng qualitative in nature? Palagi tayong, ganito na lang, para mas madaling intindihan. Wala pa akong nakita na nag-break na mag-jowa na ang reason is, kasi 5 times mo lang ako sinabihan ng I love you. Kasi 20 tests, sa isang taon natin magkasama, 27 times mo pa lang ako hinatid. Walang ganon. Kasi ang mentalidad natin, kapag nagganon, masukat. Napakamakwenta mo namang tao. When in fact, if you're counting something, that only represent that you're very particular with the details. And being very particular with the details protects you because you know what you have. Okay? So bihira ako makakita ng nag-break ng ganoon ng reason. Palagi ang sinasabi, bakit mo ko iiwanan? It's not you, it's me. I need space. Puro qualitative, di ba? Never kong nakita na nag-break dahil sa quantitative reasons. So, sabi ko nga, you can't manage what you can't measure. Okay? So, ironic as it may be, pero sabi ko nga, yan ang kultura ng Filipino eh. Ma-qualitative tayo in nature. Hindi tayo yan nga lang sa transport, di ba? For example, when I was in Singapore, and then I have with me my students, sabi nang punta kami ng Marina, yung sa may Lion Park, yan, yung may Merlion. And then nasa hotel kami. Ano ba, pwede ba nating lakatin? Oh sir, malapit lang yun. Ilang oras na kami naglalakad. Saan ba yung Merlion na yan? Sir, yan malapit na. Sana nag-grab na lang ako. Sakit na ng paa ko, diba? Pero sabi niya malapit lang. We cannot even identify and even measure location. Diba? So, proceed tayo dyan. Next, let me just quote this one from Hal Varian. Yan, CEO, Chief Economics ng Google. Ang linya niya, I keep saying the sexy job in the next 10 years will be statisticians. People think I'm joking, but who would have guessed that computer engineers would be in the sexy job of the 1990s? So, if you really know something about what you're talking about, then if you know numbers, then you know about something what you're talking about. Okay? Now, how do we treat data? Yan. What's our objective ba? Why are we doing things? Sir, marami tayong nag-aantay sa waiting room. Sir Jason, pa-accept po sila. Parang nagpa-pop up sa akin. Sir Jason? Kasi hindi ko sila ma-accept. Okay, so let's proceed. Okay na. Okay. So, why are we doing what's the objective of doing your data analysis? It's your purpose to simply describe what happened? Oops, wala ako. Or are you doing a diagnostic, meaning you're asking the question, why did it happen? And then discovery, or you want to learn from the data that you have. Or you want to predict what could possibly happen in the future. And of course, the very best reason why you're doing it is because you want to choose the best decision, or what we call prescriptive. So these are the primary reason why are we doing data analysis. Okay? Now, ito yung isa pang napaka-Waterloo natin sa paggawa ng research. Ano po itong diagram na to? Your conceptual framework.
Sure, grabe naman, pati yan tinatouchan mo. Kasi kailangan natin to because later when we do our statistical analysis, if you cannot identify which is which, patay na tayo doon. So that's why I want to really establish in the most easiest possible way your idea of independent and dependent variables. Okay? So pag sinabi natin dito sa diagram na to, as you can see, independent variable, meron kang condition, influences, you go to dependent variable. Meaning, if you're looking with the simple, if you're just going to look at, teka, magamit ako ng pointer. JC, Yes. good morning. Ah. Medyo po hindi maganda yung reception ng audio nyo. Kanina pa, ngayon lang. Kanina pa po. Lala. Okay, clear na? Ayan pa, ayan pa. Okay, siguro yung ano lang, pagkakasaksak ko lang ng jack. Okay, so again, going back, so independent variable when to the waves lang. Sir JC. Yeah. Ganun pa rin po. Teka. Wait lang, try natin. Wait. Yan, flag ko, tapos flag ko ulit. Sandali. Sir? Sir Jason? Is it better now? Yes, much better po. Okay, thank you. Okay, going back. Okay, so please do tell me guys if I'm not clear. Okay, so with this slide, your independent variable goes to the dependent variable. Ano ibig sabihin nito? Para mas madali maintindihan. Your independent variable are your topics that stand alone. Meaning whatever happened, yun na yun eh. Your dependent variable, on the other hand, are easily influenced by other variables. Now, for example, para mas madali nating maintindihan to. For example, meron ka sa klase, gusto mong pag-aralan yung spending habits nila or yung paglalaro nila ng internet. So, ang ginawa, paggamit nila ng internet or ganito. So, halimbawa, meron kang 10 bata, binigyan mo sila ng pera. So, that's one of the variables involved, pera. And then the other one is you want to measure, babalik sila sa'yo, sasabihin nila kung ilang oras sila nag-computer or nag-computer shop. Okay? So, dalawa na yung variable mo. So, pera at saka oras. So, money and time. So, when you talk about money, student 1, binigyan ko 20 pesos. Student 2, binigyan ko 40 pesos. Student 3, binigyan ko 20 pesos. Student 4, 100 pesos. And so forth and so on. Iba-ibang price range, may pareho, meron magkaiba. Now, pagbalik nila sa akin, sasabihin nila, how long did you spend, how much time did you spend in the internet shop? Yung sagot ng isa, sir, 1 hour, 20 pesos 1 hour. Yung 40 pesos, how long did it take you? Sir, 2 hours. Okay. How about the other one? Binigyan ko din ng 20 pesos. Sir, wala. Bakit? Sir, kasi may internet naman ako sa bahay. Why do I need to go to computer shop? Iyakan na lang yung pera. Zero. Sunod. How about you? I gave you 40 pesos. How long did you stay there? Sir, 1 hour lang. Bakit 1 hour lang? 40 pesos yung binigay ko sa'yo. Kasi sir, yung 20 pesos, pinambili ko ng merienda para habang nagko-computer ako, kumakain ako. So meaning, yung times nila, maraming ibang nakaka-apekto. Pero yung pera na binigay ko sa kanila, whatever happened, remains a fact. So that's your independent variable. Your dependent variable was easily influenced by your independent variable, which is the money. Okay? Pero hindi pa laging gano'n, ha? Baka isipin nyo kagad, tama, okay, gets ko na. Basta pera, kasi pera yun, hindi gagalaw. Tapos yung oras yun. So, palaging gumagalaw. It's not the case. Kasi balik rin natin ng kwento. Halimbawa, naging estudyante ko sa school, sa Lyceum, let's say si Enrique Hill, si Daniel Padilla. Saka sino pa dagdag natin. So, sino pa man, basta sila na yan. So, halimbawa, si Daniel Padilla, tinanong ko, uy, Daniel, baka naman pwede kang mag-show sa LPU kasi meron kami alumni homecoming. Yeah, sure, sir, why not? Magkano talent fee mo? Sir, wag na, kasi libre naman, naman ako, alumni naman ako, ano ba naman yun? I'll give back my service to my alma mater. Wow. How about you, Enrique Hill? Magkano yung bayad sa'yo kung magkakaroon tayo? Yes, sir. Sir, ang ko per hour rate ko, sir, is 40,000. Okay, sige. Nakita niyo yung involved? Pera at saka oras. Pero this time, baliktad sila. Yung oras ng pagpa-perform nila, parehong 1 hour. So kung halimbawa si Daniel Padilla, 1 hour, ang bayad sa kanya, 0. Pero si Enrique Hill, 1 hour din mag-perform, pero ang bayad sa kanya, 40,000. So kung si Daniel Padilla, 2 hours, 0, pero si Enrique Hill, magiging 80,000 na. Nakuha niyo? So this time, ang independent variable, yung oras. Pero ang naging dependent variable, yung pera.
Okay. Now, the point is that's a basic research design. You want to identify which influence which. Okay. Pero in reality, meron po tayong tinatawag pang extraneous variables. When you see extraneous variables, these are other variables that can affect your study na kailangan mong i-consider. Kaya kami tinatawag na scope and delimitation in anticipation with this one. Especially if you're doing quasi-experimental research. What do you mean by that? Halimbawa, magpapag-groupings ka. Meron kang isa, group na ganito, isa, group na ganito. Kailangan parehong-pareho sila. Kung pareho silang top performing group, kailangan ang tanging variable na cause ng pag-iiba nila is yung language. Kagaya na sinabi ko kanina example. Kapag hindi at dahil ay yung isa ay sir kasi yung isa ay ay hindi top student. So yung participants yung tinutumbo ko dito. Tapos yung iba hindi yung iba top, yung iba hindi, patay na. Extraneous variable na yun. So naka-apekto na yun sa dependent variable. So hindi na yung language lang ang reason kung bakit nagkaroon ng ganitong performance sa math yung bata as what you plan to do. Kasi nung nag-exam sila, ay sir, hindi pa nagbe-breakfast yung mga bata. Eh sino nag-breakfast? Ito pong group na to. Patay ka na. Situational na ang nakakaapekto sa iyong research. Kaya kapag magpaplano ka ng methodology, lahat yun iintindihin mo. Kasi kapag hindi at mayroong nag-ibang factor dyan, for example, age, yung iba pinasagutan mo 18 lang, 18 to 20 years old, bigla may ilang group, ilang respondents ka 25 and above. Di natural mas malawak na, should I say, or marami ng other factors kung bakit ganun yung performance niya sa math. Pwedeng nakailang retake na siya. Ayan, that's another one. Situational ulit yun. So, you have to really be careful with identifying your extraneous variable. So basically, in a basic research paper, itong tatlo lang yung pinaghahandaan natin. But of course, if you go to a higher level, may papasok na dyan na tinatawag na mediating variable, may papasok na dyan na tinatawag na moderating variables. So, depende yun sa kung ano yung paper na gagawin mo. So, just to give you an insight of what are those. For example, mediating variable. Halimbawa, gumawa ko ng research tungkol sa paggamit ng technology ng mga bata saka sa pagtaas ng kanilang competencies. Since we have DepEd competencies. So itong paggamit ng bata, first I want to measure, are they adaptive to technology? Lalo na't binigla mong paradigm shift, binigla mo lahat ng mga estudyante na gumamit ng technology, what if they're not used to it? But I'm not focusing yet on the online learning. I'm only discussing their adaptability on the use of technology. So pwedeng yun palang adaptability on the use of technology, ang dependent variable ko is competencies. Kasi pwede nating sabihin na yung paggamit niya ng technology ay nakaka-influence sa kanyang competencies, kung paano niya nakikitang competent na yung sarili niya. Pero pag pinasok ko ngayon yung experiences niya sa online learning o satisfaction niya sa online learning, that could now be a mediating variable. Yung paggamit mo ng technology, na may nagiging mediator ba yung online class sa yung paggamit ng technology papunta sa online class experiences niya or satisfaction niya sa kanyang pag-develop ng kanyang competencies. So that's another thing. That's developing now your framework or your conceptual framework. Okay? But as a beginner, hindi pa muna tayo dun sa part na yun. Okay? So let me elaborate things further. For example, ito. This is our fun run. This was way back 2018. We did not had it last year because 2019. Yes. Sorry yes? to interrupt. Sorry po. Medyo garal-gal po ulit yung mic. Baka layo lang po ng konti sa mouth. sige. Sorry po. Okay lang. At least alam ko kasi yung wala akong idea. Okay tayo? Okay po. Yan, clear na. Clear po. Ayan, okay, good. So for example, this one, these are, itong event na to, I'm just giving you idea with this one. Ito pwede natin sana ipasok sa PE. Kasi tingnan mo after ng fun run kung may nag-lose ba sila ng weight in one way or another. Pero kailangan malinaw ang extraneous variables mo. Tumakbo ba talaga sila? Baka naman mamaya naglakad lang. Baka uminom kagad ng tubig. O pagkatapos ng fun run, kung lumamon. Diba? So those are your extraneous variables. But you can do a quasi-experimental research design. And if there's a significant decrease in weight in the smallest possible level of measurement, then you can proceed with this kind of activity. Aside from your contributing, because we do fun run for the benefit of our adapted community, our partner. We don't want to say adapted.
partner communities, indigent communities. So, pwede namin i-proceed yung activity. Okay? Next. So another thing that we have to be very particular and knowledgeable of is the level of measurement. Bakit napaka-importante nito, guys? Kasi ito, nilalagay din to sa SPSS, which we're gonna do later. Okay? So, basically, there are 4, pero in SPSS, we only have 3. What are those? First is nominal, then followed by ordinal, and then interval. Okay? So, for nominal, ano ibig sabihin nito? Pipili ka lang ng isa. Okay? So, it's either you're a male or a female. Pero sabi ko nga, in terms of sex, I don't want to use the word gender, magagalit po ang mga kapatid nating LGBTQ, hindi lang dalawa yon, hindi na lang siya dichotomous. Kasi pwede natin sabihin ano na siya. Dagdagan natin ng isa para maging respectful tayo. Ano ibig sabihin nun? Pwede nating male, female, preferred not to say. You don't have to elaborate LGBTQ, mas marami pa yung nilagay mong choices kesa sa ano. Tsaka hindi rin tayo basta guys sa demographic profile, as early as now I'm informing you. As early as now, sa demographic profile, hindi po tayo basta lagay ng choices. Lalo na if you want to do comparison. Kasi kapag masyado ka maraming nilagay na basis for comparison, parang ganito lang yan eh. Halimbawa, gagawa ka ng Venn diagram, 2 bilog, kinompare mo, madali mo makita yung commonalities. Madali mo ring makita yung differences, di ba, sa Venn diagram. Pero, kapag 3 bilog na yung ginawa mo, sige, kaya pa, nakikita pa natin yung intersection or the common. Yung parts ng differences, kita pa rin. Try mo 4 na, 5. Ang hirap na, di ba? Hindi mo na makita. Ganun din po sa comparison. So, as much as possible, we don't do a lot of choices. Or we can do it for the benefit of quantifying or describing the respondents. Pero sa process ng cleaning the data, which I'm gonna elaborate later, kung pwedeng may emerge. Kasi otherwise, halimbawa, religion, ang dami mong nilagay, bulk naman ng respondents mo, Katoliko. So pwede mo nagay Catholic and others. With all due respect, na others is the minority group. Okay? Or, kasi ang majority mo na ay Catholic. So it doesn't mean that you combine the others for to become others is dinidisregard mo na yung identity nila. No, because pag ang ginawa mo, halimbawa may isa ka lang na saksi ni Jehovah, may isa ka lang na Iglesia ni Cristo, may 3 kang halimbawang Protestant. So pag nag-compare ka sa BOB, hindi mo makikita yung comparison at hindi siya tatanggapin ng SPSS. Maglalabas siya, lalagay niya doon sa results, warning. Kasi hindi niya pwedeng i-compare. Parang ang unfair nun. Ko-compare mo 400 na Katoliko sa i-compare mo sa isang Iglesia ni Cristo. So parang ang unfair. So hindi niya talaga gagawin. Okay? So that's nominal or categorical data. Basically, when we do this, it's this frequency count. Okay? When we now go to ordinal data or rank data, these are now discrete data. So ang ginagawa naman natin dito, halimbawa, rank the highest or the lowest. Diba? So top 1 to top 10 yan, lalagyan nila ng numbers. Or ang pinaka-famous dito is what? Likert scale. Yung strongly agree, neutral, disagree, strongly disagree na sinasagutan natin palagi. Those are ordinal data. Now, what I would like to stress here is that theoretically speaking, conceptually speaking, should I say, pag ordinal data ang ginagamit mo, dapat tututusin median ang gagamitin natin. Diba? Kaso, ang kinasanayan natin, pag Likert scale tayo, palaging mean. So, mamaya i-elaborate ko yan. So, I hope this one's clear. Nakita nyo, wala naman ako makitang mean na nakalagay dito sa reference natin na to. Okay? Now, pag sinabing interval, these are raw scores. For example, score sa exams, height, weight, etc. Dito yan papasok, pinagsama na to sa SPSS. Interval and ratio, they are called scale data. Okay? So usually dito sa dalawang to ginagamit average. Okay? So ilan ang average score, ano average height, etc. Okay? Now, let me just elaborate the importance of this one. Yan, for example, faculty evaluation. I'm sure if you are a teacher, you've experienced this one. Okay? Now, in terms of faculty evaluation, palagi ang pinasasagutan natin sa mga students, Likert scale. Nagpasagot tayo ng Likert scale questions. Usually, ang ginagamit natin, point system. Tapos kukunin natin yung average. Well, in fact, doon pala sa umpisa, may vina-violate na tayong protocol. Kasi kapag Likert scale, dapat
ordinal data. Dapat median ang kukunin. Kasi where am I coming from here? Kasi sabi ko, minsan may nakausap akong admin, ang sabi niya sa akin, sir, hindi ko alam kung paano ko i-elevate yung teacher ko na gusto ko maging outstanding. Sabi ko, first and foremost, bakit kailangan po maging outstanding? 'Di ba? So paano po kung halimbawa para sa mata naman po ng teacher, ginawa na po niyan lahat, pero talagang you cannot please everybody. Tingnan natin yung proseso. Baka po mamaya meron tayong conflict. For example, lumabas sa paper, first na violation, ang ginamit natin, median, dapat mean. Though may justifications naman doon, mamaya ko din babanggitin. Pero originally, dapat median ang ginamit mo, dapat ang gamit mo ay median. Likert scale, median. So, una pa lang yun. Pangalawa, ginamit mo averaging. Ngayon, pagkakuha mo ng averaging, kung may 10 section si teacher, may bawat weighted mean yung bawat sections. So, ngayon, yung weighted mean, nilalagyan mo ng corresponding verbal interpretation, outstanding, meet expectations, excel, mga ganon-ganon, poor, and so forth and so on. Ngayon, pag nangyari, halimbawa, 8 sections, binigyan ka ng outstanding. May isang section talagang na nakabangga mo kasi sila yung halimbawa, talagang medyo kakaiba at challenging. Binagsak ka 2 section. Ngayon, ang nangyari, in-average yung average mo. Ang average mo ngayon, based sa verbal interpretation, hindi na pumasok sa outstanding. Ano ka na lang, above standards, exceed standards. Kasi sunod ng exceed standards, outstanding. So dahil nga nahila nung 2 section na yon, yung average ng teacher, hindi na siya outstanding. Na-frustrate yung teacher. Nasabi ko, tignan natin yung results. Uy, bakit? 8 naman yung section mo na outstanding key. Bakit ganun? Hindi ka na outstanding compared na 2 lang. See? Yan ang implications pag medyo may conflict sa statistical treatment mo. Because those can either make or break the heart of people. Paano kung halimbawa dinibdib ng teacher yun? Sinabi niya, ang sakit ng pakiramdam na hindi ako outstanding. Ano pa ba ang kulang? Nagkaroon din ng mental health issue. Patay tayo dyan. Diba? Well, in fact, para naman pagtingin ko naman, wala naman pala yung outstanding mo. Ano minumukmuk mo? Ending nga, hindi ako na-recognize at outstanding. Kasi dapat daw consistent. Kung magaling talaga ako, magaling ako sa lahat. Pero kapag estudyante, individual differences. Yun naman yung sagot ko. Pero kapag teacher, kailangan across pantay-pantay maging outstanding ka sa lahat. Iba-iba ang approach mo. So sabi ko, we have to really be careful with these things. Lalo na ngayon na iba ang panahon, iba ang challenges. Oo, walang masama na mag-ingat tayo sa mga estudyante natin para sa mental health nila. Pero ingatan din natin side by side yung teachers. Okay? That's just a simple call. Okay? Now, eto ngayon ang isa, ang sagot ko, may RRL ako dyan. So pag sinabi ko, ano naman, those are just faculty evaluation, maybe subjective, may nahanap pa akong RRL. Ayun nakalagay. White, Gonzalez, and ano ba pangalan? Utol? Hindi ko alam kung ano ang apelido niya. 2017, in their paper entitled Meta-Analysis of Faculty Teaching Effectiveness, Student Evaluation of Teaching and Ratings and Student Learnings are not related. Kasi masyado natin minsan pinagduduldulan na kailangan ang basihan natin ng magaling na guro faculty evaluation. I beg to disagree. Lalo na't may mga student na subjective, may mga student na selective. And as far as I know, almost all naman siguro, may mga ilan-ilan, hindi naman pwede natin perfectoing lahat. Pero almost all teachers have been so dedicatedly. The mere fact that you're joining a webinar on a weekends, imbis na nagpapahinga kayo kasama ng pamilya nyo, is it not being dedicated to your job? Okay? So, teachers, yun lang. Huwag masyado ring didibdibin yung mga yan. Yeah, granted, take it. Okay. Pero hindi ko naman, wala akong magagawa eh. Basta alam ko sa sarili ko, I'm continuously improving, innovating, and I'm doing things right, then I'm on the right path. Okay? Okay, so paggawa ngayon ng Likert scale, yan. So daanan lang natin to saglit. So yung mga choices nyo, hindi naman kailangan palaging level of agreement. Ang dami-dami pong Likert scale. Kasi pag nagpapasurvey minsan, palaging ito lang. Sabi ko nga kanina, dapat median to, pero kapag nilagay mo sa methodology mo that they are taken as a point, pwede na siyang gamitan ng mean. Okay? So be careful with that. But you have to specify, of course. May mga RRLs naman ganyan. Next, ito na tayo, palapit na tayo. Kasi target ko talaga yung first R, these are more on the concept. And then the second R, believe me, saglit lang natin ito.
ang importante kasi maintindihan nyo kasi kahit na anong bilis ng SPSS, kung hindi nyo naiintindihan yung pinaggagawa natin doon, wala ring silbi. Okay, kaya kailangan ko muna ma-strengthen yung concept sa research saka sa statistical treatment. Next, ito na yung pinaka-simplest. I modified it. I have one which is more complex than this one. Yung talaga nandun yung predictive, yung mga logistic regression, yung mga ganun-ganun, time series, nandun na yun. Pero sabi ko nga, okay, pag sinalpak ko lahat yun dito, ano na lang ang ginawa ko sa mga attendees? Di para lalo silang na-traumatize. So let's try to focus on what will be the coverage of the topic until tomorrow for your, which you can use for your research writing. So first, when you do your research paper, ano ba ang gusto mo mangyari? Do you want to compare or do you want to correlate? So pag ang sagot mo, correlate. Ayoko mag-compare. Dito ka punta. Okay? So, correlation dapat yan. Ngayon, hindi ka naman sasagot ng no kasi dapat dito pala sumagot ka na ng yes. Di ba? So, dito ka napupunta sa yes. Ngayon, kapag ang ginamit mo ay, ang target mo ay parametric test. Okay. So, you're gonna use Pearson moment correlation. Ngayon, sir, ano yung parametric? Palagi ko naririnig yan eh. So, this is a prelude to your topic, our topic tomorrow. Okay. So tomorrow, I'll be discussing in details how can you say that what you're doing is parametric or how you're doing is not parametric. Okay. For the benefit of our discussion this morning, just to make it easy for you to understand, basically, pag parametric, ang gamit mo dito scale data. Kasi very diverse. Maraming possible options. Unlike kapag ang ginawa mo ay nominal, na sobrang konti lang ng choices, or ordinal na ganun din, then you're going to do non-parametric for these two. Okay? So yun muna yung explanation ko doon. That's parang a simple way to understand it. Pag parametric scale, pag hindi, pag scale ang ginamit mo, parametric. Pag ang ginamit mo is nominal or ordinal, then automatically you go to non-parametric test. Okay? Pero yung detailed explanation, again, disclaimer ha, kasi sabi ko nga bilang teacher, minsan gusto mo mapadali yung pagkakaintindi. Tapos para pagdating sa complicated, inuunti-unti mo. Hindi mo naman bibiglain. Okay? So, pag parametric, ibig sabihin, you're gonna use Pearson moment correlation. Pag nominal, you're going to use chi-square. Pag ordinal, you're going to go Spearman-Rao. So these are the topics that we're going to discuss for correlation on B3, okay, which is correlation and regression. Because before we go with regression, there should be correlation. Okay, next. So dito na tayo. That's a basic thing. Next, we proceed with comparing groups. When we are now comparing groups, sagot mo yes. You go with the independent sample. So pag sinabi mong independent sample, ibig sabihin babae, lalaki. Pang umaga, pang hapon. ABM, STEM, or Humes. So halimbawa, ito yung target mong gawin. So ibig sabihin, you're doing independent sample. Okay? Next, so punta tayo dito, pababa. Yes. So kapag sinabi ko yes, yun ang gagawin ko. Are you doing parametric test or not? Balik ulit tayo sa idea ng parametric. Pag sinabi natin parametric, gamit mo scale. Pag non-parametric, ibig sabihin ng gamit mo nominal or ordinal. So, ang tanong, parametric ba yung gamit mo? No. Kasi ang ginamit ko is ordinal. So, ilang grupo? Dalawang grupo ba yung i-compare mo? So, halimbawa, babae, lalaki ba? Pag dalawang grupo, you're going to use Mann-Whitney. Pag tatlong grupo, you're gonna use Kruskal-Wallis. 3 or more groups. Pag tanong naman dito is parametric scale, pansinin nyo, parehong dalawa. 2 groups ba? Yun yung tanong niya, 2 groups. Pag dalawang grupo, scale data, halimbawa scores sa math exam. Pag dalawang grupo, babae, lalaki, gusto mo malaman, sino mas magaling, babae, lalaki? So you're going to use t-test of independent means. Kapag tatlong groups, halimbawa, sino mas magaling, ABM, STEM, or Humes, then ang gagamitin mo, analysis of variance. So meaning, sir, pareho lang ba siya? Slight. Pag ginamit mo Mann-Whitney, counterpart niya, t-test of independent means. Pag ang ginamit mo Kruskal-Wallis, ang counterpart niya ay analysis of variance. Okay? Next, kapag naman ang ginagawa mo is before and after. For example, you're doing quasi-experimental. Kagaya sabi ko nga kanina, napaka-importante ng research design. So, halimbawa, ang gamit ko ay parametric test. So,
t-test of dependent samples. Ano yung ibig sabihin nito? Nag-improve ba siya? Nagbigay ako ng diagnostic test. Nagturo ako. Nag-post test ako. So anong ginawa ko? T-test of dependent samples to check if there is a significant increase in their performance, or if you want halimbawa weight loss, then significant decrease. So yun yung target mo. Okay? So if you're doing two groups, parametrics, you're going to use t-test of dependent means. If you're doing non-parametric, meaning you use ordinal data, then you're going to use Wilcoxon sign rank test. Okay? So basically, yan po ang mga i-discuss natin tomorrow. But before we proceed with these complex terms, especially for newbies, we have to go with the basic descriptive first. Okay? So kagaya nito, I'll just give you an idea as early as now. What could be the topics that we can touch on using these statistical treatment? For example, ito. Is there a significant difference in the anxiety scores between male or female? May pinagkaiba ba ang anxious level, anxiety level ng babae at lalaki? So you're going to use either t-test of independent sample for scale data or Mann-Whitney if you're using ordinal data. Another one. Is there a significant difference in optimism score for people who are under 35 years old, 36 to 49 years old, and 50 and above? So tatlong grupo. This time, if I'll use scale data, for example, optimism is based on score system, point system, then I'll use one-way ANOVA. If it's a Likert scale or ordinal data, then I can use Kruskal-Wallis test. Okay. Next, is there a significant change in the participant's anxiety score from time 1 to time 2? So before and after. So this time, if it's score system, point system, then we're going to use t-test of dependent samples. If we have excuse me, if we're using ordinal data, then we're going to use Wilcoxon test. Okay. Next, is there a relationship between age and optimism score? May kinalaman ba yon? So you're doing correlation. If age is raw score and optimism is point system, then you will use Pearson R. But if age is, for example, ranking, age group 1, age group 2, age group 3, age group 4, age group 4 being the oldest, and optimism score has a verbal interpretation, then you're going to use Spearman Raw. So that's where we do things, okay? Another one, is there a relationship between smoking and lung cancer? So this one, ang smoking, yes or no lang. So that's nominal data. Do you have lung cancer? Yes or no lang din. So when you want to find the relationship between two variables that are categorical in nature, then you use chi-square test, okay? So for our topic outline for this 3-day session, based on the statistical treatments or data that we're going to discuss, for day 1, we're going to focus on, of course, what we did is content. We do risk frequency. We're going to do descriptives when we're going to do graphs. And then for day 2, we're going to use hypothesis testing. So tomorrow, we're going to touch on the assumptions that our data is best to use parametric or non-parametric test. Okay, so that's by doing Kolmogorov-Smirnov and Levin's test. So yun yung sabi ko kanina, bukas natin i-identify kung parametric ba or non-parametric yung dapat gamitin. Okay, next, so for the parametric test, we're going to touch on the following: t-test of independent means, analysis of variance, multivariate analysis of variance, t-test of dependent means, analysis of variance, repeated measures, and then for the non-parametric, you've heard this one in the flowchart. You have here Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, and Friedman's test. And then for D3, which will happen May 22, I guess, will be chi-square and likelihood ratio, Pearson R, Spearman-Raw, and I think this is already advanced, but I think you can manage to have this one. Because before we only had 2 days, but this time I was given 3 days. So I think we can touch on now simple linear regression and multiple linear
regression. Okay, but there are a lot of regression analysis, but these are the most common use, especially for teachers in doing their research papers. Okay, now we proceed now with using SPSS. Okay, just give me a while. Okay, sorry, lumunok lang ako ng laway. Okay, next. So for using SPSS, let's start with the steps. So it's not the steps in using SPSS, but it's more on before you do your data analysis. So let's follow this simple checklist. Okay, first, when you do your SPSS, oops. Okay, first, are raw data safely stored in multiple locations using multiple media? Ito kasi palagi nagiging problema natin. So pag nag-download po tayo ng mga data sheets natin, tapos pag nawala, na-corrupt, wala na. Furthermore, ang ginagawa natin, kung anong data sheet na nag-gather natin, doon na rin tayo naglilinis. I suggest, gawa ka ng multiple sheets. Wala namang bayad yon kada sheet. So gawa mo, sheet 1, ito yung raw data. Sheet 2, ito yung clean data. Sheet 3, ito yung reverse scoring data. Sheet 4, ito yung pang SPSS. So wag maging madamot sa ganun. At least multiple and then save it different files. Okay? Huwag ka makontento lang ng isa na kapag nawala, wala na. Kasi wala ka na rin matatapos after nun. Okay? Next. Are final data scored in a portable non-proprietary format? Kaya mo ba siya ma-retrieve anytime? So sabi ko nga minsan USB lang ng USB or flash drive. Pag nawala flash drive, wala na. Pag na-corrupt ng memory, wala na. So store it in cloud. So you have OneDrive, you have sa amin kasi OneDrive sa Microsoft. So sa inyo sa Google yata Google Drive. So you can use those things. Our final data formatted appropriately for analysis. Yan, ito pa isa. Pag nagkaroon tayo ng ang linya lang kasi dito in data analysis, parang ang line, I can't remember the percentage, parang 90% cleaning, 10% analysis. Ganon kadugo ang cleaning. Kasi ang cleaning, titignan mo muna isa-isa lahat ng data mo. Ito bang mga to qualified ba lahat magiging respondents? Ito bang to titignan mo baka butas-butas yung sagot, kulang-kulang yung sagot. Though maganda ngayon sa forms, nakalagay na required. So kailangan niya talaga magsagot. Hindi kagaya dati, minsan na-overlook yung isang item. So, though okay lang naman yun kasi it's happened. Ang tawag doon, missing item, missing response. Okay? So, let's proceed with the next one. Are data paired with adequate metadata? Ano ibig sabihin na metadata? Baka nakaka-intimidate yung metadata. Metadata are simply what? Supporting data. So for example, yung file name, yung file format, baka mamaya mag-conflict. SPSS, ang file na sinend sa'yo, inopen mo, wala ka namang SPSS, hindi yan bubukas. So that's what we call metadata. So supporting information about your files. Yun lang yan. Next, during your data analysis, is the code clean, readable, and appropriately formatted? Tama ba ang pagko-code mo? Baka mamaya mali-mali ang pagko-code mo. Baka mamaya ang kinode mo 1 male, 2 female, tapos ang nilagay mo baliktad. So be careful with that. Readable, ibig sabihin sa SPSS, you have to use numbers. So para mas madali, so baka mamaya may mga words, so magkaka-conflict ka sa dulo. You have to follow formatting as well. Sa SPSS, yung yung variable name dapat walang space, dapat single word lang. Pero may label naman. And appropriately formatted. Is code thoroughly commented? And have the data been reviewed by at least one collaborator? So guys, kapag gagawa po, yes, sometimes you seek help from a statistician, but at the end of the day, you can just simply ask for a friend. Tignan mo, baka mamaya may mali ako, may na-overlook ako, kasi minsan, akala ko okay na. Parang ano lang yun, sanay ang mga teachers dyan. Ang tawag dyan, di ba, mag-rereading. Di ba, pag halimbawa gumagawa ng grades, reading na tayo, tignan natin kung tama ba yung nakalagay sa banig. So doon sa mga oldies po na teachers, kagaya ko, alam niyo yung sinasabi kong banig. Diba? Pag magre-report, imagine those days, diba? Yung gagawa ka ng banig, susulat mo. Pag nagkamali ka ng isa, ulit ka lahat. The art of pagkukutpot gamit ng cutter. So, have the software, have all software version and computing environments been documented? So, sir, are you suggesting that we really have to use SPSS? What if there's only Excel? Ako kasi, when I do research paper, what's the best features of Excel? I use it. What's the best feature of SPSS? I use it.
and then combine the two. I don't simply stick with SPSS. Kung mas madali namang mag-compute ng mean score sa Excel, edi doon pa lang sa Excel, i-compute ko na. Okay? Next. After data analysis, are explicitly instructions on locating data, metadata, and code detailed in the manuscript. Yan. Wait lang guys. Okay, sorry for that. Okay. Ayun, sabi ko nga dito, are explicit instruction on locating data, metadata, and code detailed in the manuscript. Everything that you will do, especially in chapter 3 methodology, dapat malinaw yun. Pati verbal interpretation nyo, ano yung statistical treatment na gagawin nyo, ano yung coding na ginamit ninyo, malinaw yun para at least maganda, malinis, matino. Okay? Next. Will data, metadata, and code be shared together at a permanent site? Will you be sharing the information? Ingat din po tayo sa pag-share, except if you're really giving your consent, then you may do so. Okay, so let's start with familiarizing the SPSS. So first screen natin, ito ang itsura ng isang SPSS. Yan ang Excel sheet. Parang Excel lang, no? So, pag nag-pop up ka dyan, close mo lang yan. So, don't be intimidated kung iba yung itsura sa nada-download nyo. Mas latest pa nga yun eh. Pero ako kasi, itsura lang yun. Ang importante na kukumpit at pareho pa rin na sagot. Okay? So, click OK. Cancel muna tayo dyan. Ito yung spreadsheet. So, in an SPSS, dalawa po ang ating variable view sheet. So, we have the data sheet where you put your data, and you have the variable view wherein you put your variables. So, ayan. By the way, guys, you will be given the PowerPoint. So, please don't record anything kasi may recording naman. Don't do screenshots kasi may screenshots naman. So, when I do my PowerPoint, yan po ay naka-screenshots. Hindi po ako nagla-live na demo para pwedeng balikan ng mga participants yung talk. Alam niyo yun? Kasi kapag recorded, papanorin mo, hahabulin mo. Pero ito, screenshot, print mo yung PDF, habang gumagawa ka, nasa gilid mo yung screenshot, may step by step po yan sa gilid. Kagaya niyan, ayan, nakalagay. So, input data, and then the next one is variable view. Ito naman po yung, dito mo lalagay yung description ng inyong mga data. O yung parang kanina sinasabi natin mga metadata, yung supporting data mo. Okay? So, that's where you put your basic information and coding. Okay. Next. Proceed tayo sa susunod. So, coding and coding of data. Yan. So, the question would be, how can the data be encoded or coded? So, let's start first. Halimbawa, ito po yung itsura natin gagawa tayo ng spreadsheet. So, wala tayong data. Ako lang yung gawa-gawa lang na data na to. This is only for the purpose of demonstration para maging familiar kayo sa SPSS na platform. So, let's start with the variable view. So, first, dito tayo sa taas. Pag nilagay ko yung section, automatically magkakaroon ng laman na yan. So, meron na kagad siyang information ibabato sa'yo. So, ito yung sinasabi kong first column, which is the variable name, dapat wala yung space. So, one word lang yan. So, it's either you do acronym or you do one word. You design, you put your own. Since section is just one word, di section na lang ilagay ko. Now, pwede ko ditong ilagay yung buong word na section sa under ng column ng label. So, sa column ng label, dun mo ilagay yung totoong item. For example, dito lalagay ko Q1 o question 1. Dito ko lalagay yung buong question 1. So, dito walang problema na sa label. And yung nakalagay sa label, yun yung lalabas sa SPSS. Okay? So, proceed tayo sa susunod. Variable name. So, ayan, nilagyan ko na. So, ngayon, maglalagay na tayo ng codings. So, sa coding natin, let's start with input category coding. Let's start with, yan. Ito yung sections na lalagay natin. So, for example, my research is about the STEM students. So, I have 5 sections here of STEM students, namely Ampere, Aristotle, Einstein, Faraday, and Gates.
So, ang gagawin ko, tatype ko lang muna dito sa value kung ano yung number na i-represent nung label, which is the name of the section. So, for example, 1 ampere. So, 1, then type ko dito, ampere. So, ganyan magiging tsura niyan. So, after doing that, you click add, papasok na siya dito. And then you do the same thing for the others. 2 Aristotle, 3 Einstein, 4 Faraday, 5 Keats. And then when you're done, you already encoded every single section's coding, you click now OK. Okay? So meron na kayo ngayong laman dito. Punta ka ngayon sa measure. So yung column ng measure, why is it important? Because it will help you, SPSS can help you which is the most appropriate thing to do. So for example, etong sections, ano ba yan? Nominal, ordinal, or scale? Mamimili ng isa except for irregular. Students na pwedeng may isang section siya sa ampere, isang section sa Einstein. Pero yung mother section niya, dapat isa lang. So for this case, anong measure siya? It's nominal data. So click niyo yung nominal. Okay, so may pumasok ng nominal yan. Next, so pagbalik nyo ngayon sa data view dito, makikita nyo na ngayon dito, section. Napalitan na yung header. So ngayon, magta-type na ako ng mga random numbers ko. So ano yung mga random numbers ko? Of course, dapat pasok yan sa mga codes na nilagay ko. So type kahit anong numbers lang. So halimbawa, nilagay ko 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. So halimbawa, in-arrange ko na naman yung per papers ng mga participants. So ito yung nakapagkakasunod sila. Ampere, 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 Aristotle, Aristotle. Okay? So i-encode ko lang yan. Again, these are just for the purpose of demonstration. These are not actual data. Parang ginagamay lang natin yung platform. Okay? So encode your data, any random data, and then click on this icon, label, view. So magpapalit siya ngayon. Pag click niyo yan, magiging words na siya. Yan. So makikita nyo na yung wordings. So hindi kayo naglagay dyan ng exact words. Kasi bawal yun sa SPSS. Kailangan ng ilalagay nyo po ay numbers. Okay? Next. Proceed tayo sa pangalawa. Dagdag tayo ng pangalawa. So again, sabi ko nga po, may mistake. Hindi na po natin ginagamit ang gender kasi magkagalit po ang ating mga kapatid na LGBTQ. Let's give them the respect they deserve. So, lagi na gamitin natin na sex. So, again, my apology if it's still gender because ginawa ko to before pa. Okay? So, let's put now 1 female, 2 male. No sum of room, pero sabi ko nga, best if you do it alphabetically para hindi rin kayo nalilito pag nag-coding. Kagaya nung kanina yung sections, di ba, naka-alphabetize siya. Okay? So, anong klase siya? Nominal po ba siya? Yes. Kasi pipili ka lang ng isa. Okay? So, sabi ko nga, pag ginagawa nyo itong part na to, pwede kayo magdagdag ng 3, prefer not to say. Kasi, pwedeng yung LGBTQ+, ayaw nilang ipalagay dahil hindi sila babae, hindi sila lalaki. So, except if they are transgender ba yung, I don't want to discuss on matter. Pero may mga ganun, di ba? Yung tingin niya babae siya. So, nalagay niya pa rin female. Well, at the end of the day, yun eh. Yun yung sinagot niya. So, yan yung mga downside ng quantitative research. Kasi hindi mo naman ma-identify. Halimbawa, siya ay transgender, biological identity yung tinatanong mo dito, pero in-insist niya pa rin na babae siya, well, wala tayong magagawa doon. So, kaya nga may mga margin of errors naman tayo. But that's not our topic for this morning. Okay, proceed na tayo. So, gender column, lagyan na natin ng numbering. Kahit ano pong number, 1, 2, 2, 2, 1. Kahit anong number lang po yan, guys. Maglaro lang tayo ng mga numbers. Okay? So, punta tayo ngayon sa 1A1 para makita natin yung changes sa numbering to words. Yan. So, kita nyo na ngayon, words na siya. Next, dagdag pa tayo ng isa. DED. So, sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng buong basic education. So, lalagay natin dito yung basic education sa label. Okay? So, if, ano yung mga codes natin? 1 private, 2 public. Okay? So, in that case, wait lang guys. Okay, so 1 private, 2 public. So, code na natin. So, liwan, ay pasok na natin. Next slide. Balik tayo dun sa susunod na view.
Pagtingin natin ngayon dito, BED 11222211. So ako lang po naglagay niyan kasi nga wari may data lang ako. Kina-classify ko lang sila mga to. So diretso ako. Pero dapat niyan, meron ka ng data gathering procedure dyan. Halimbawa, Microsoft Forms or Google Forms, lilipat mo na lang. Tapos lalagyan mo na lang ng coding. Pero sabi ko nga, for the purpose of demonstration, kaya natin ginagawa to. Okay, so click po natin A1. Magiging, ayan. So alam mo na kagad na si respondent 1 ay galing ng Ampere, babae ay graduate ng private school, high school. Okay? Next. So pupunta naman tayo, gagawa tayo ng panibago. This time, hindi na nominal. Grades na. So ilalagay natin yung grade ng bata sa GenMath. So hindi pwede buong General Mathematics. Lalagay natin GMath. One word lang. Walang space. No-notify ka naman ng SPSS pag hindi nyo tatanggapin. So, General Mathematics, click on, ano yun? Scale. Kasi mga raw score, number ng mga grades nila to. So, hindi na siya nominal. Hindi naman din siya ranking. So, scale data siya. So, you choose scale. So, put on scale. Yan. Now, dagdag pa tayo ng ibang subjects. Lagay natin yung subject grades niya sa Earth and Life, Science, saka sa Oral Communication, which are all scale data as well. Okay? So wala tayong lalagay sa values kasi wala naman tayong coding na kailangan gawin. Hindi naman tayo nag-code kasi raw data ang gagamitin natin dyan. Okay? So proceed na tayo. Balik tayo sa spreadsheet natin sa data view. So meron ka na ngayong header GMath, ERPsych, OralCom. So lagyan natin ngayon ng mga scores. Yan. Ito po again ay random numbers na nilagay ko lang ha. For the purpose of demo. So, tingnan natin ngayon anong kinalabasan. Yan. So, encode your data here. Punta na tayo sa susunod. So, nalagyan nyo na ng data. Punta na tayo sa susunod. So, okay na tayo sa coding and encoding. So, I hope this one's clear. Don't worry, may Q&A naman po tayo mamaya. Just in case na merong nakaligtaan. Next, paano ngayon natin ipipresent yung data? At ang gamit lang natin ay frequency. So, these are the basic frequency distributions. Okay? So ito yung palaging tanong, di ba? Usually sa statement of the problem natin, what is the demographic profile of the respondents? Ngayon, yung ibang mga pwedeng talk ninyo or advisor, paper advisor, galit na galit kapag ginagawa natin to. Bakit yung ginagawang demographic statement of the problem ang demographic profile? Kung wala siyang connection sa susunod na statement of the problem, talagang wag mong ilagay. Pero kapag ikaw ay gumagawa ng comparative research at ang basihan mo ay demographic profile, abay kailangan mo talagang ilagay. Kasi anong basis mo sa comparison kung hindi mo tinanong yung demographic profile? And you cannot ask the respondents what is not part of your statement of the problem. Diba? So, depende nga po sa kung ano yung target. Hindi porket may nilagay na demographic profile, sasabihin mo na, ay, wag mong ilagay yan. Kapag descriptive lang ang gagawin mo talaga, pure descriptive, ay talagang wag mong ilagay. Kasi nga, descriptive ang ginagawa mo lang ng phenomenon at hindi ka gagamit ng comparison. So, walang purpose ang demographic. Diba? So, I hope that one is clear. Next, punta na tayo sa paano natin ipapresent. It will happen in a few clicks. So, yung dating ginagawa ninyong mano-manong, okay, taong stick, bilang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, tapos pag nagkulang ng isa, balik ka sa umpisa. Ang suswerte ng mga nilalang ngayong mga panahon na to, no? Those days nung kami, halimbawa ako nung nag-undergraduate, mano-mano, nung master's, ito kasi ang kinuha kong paper sa master's degree ko. So, kaya kumbaga natutunan ko siya. Pero even before that, mano-mano, lalo na may mga group data, yung magbibilang ka ilan yung mga score, tatali mo isa-isa, pag kumulang ng isa, ulit ka lahat, no? Mga ganun ba? Samantalang ngayon, may mga ganitong tools na. So, they are so privileged. So, let's click Analyze. Ayan guys, sabi ko nga po sa inyo, you don't need to take a screenshot kasi naka-screenshot na po yan. Bago nyo pa po gawin, naisip ko nang gawin kasi gawain ko yun. So, para hindi na rin kayo mahirapat at ang focus lang po ninyo ay makinig at balikan yung mga pagkatuto ninyo, kaya pinadali ko na po yung materials para sa inyo. So, naka-highlight naman po kung ano yung i-click ninyo para pag binalikan nyo, masusundan ninyo kung anong gagawin nyo. Kasi by the end of the training, dapat kayo po ay pwede nang gumawa ng statistical treatment ninyo. Yun ang pinakamalaking hamon. Okay? So, click Analyze, click Descriptive, click Frequencies. Yan po tatlong naka-highlight na yan. So, pagkatapos yan, may lalabas na dialog box.
tulak nyo lang papunta sa variable na column yung gusto ninyong i-treat niya. So, isa-isahin muna natin. Gusto ko munang gawin yung demographic profile. Huwag muna yung scores para pare-pareho lang. So, tulak o drag lang, click mo lang, tulak, click, tulak, ganun lang gagawin mo dyan. Or pindutin mo tong arrow right. And then, click OK. Tanan! Lalabas na po kagad yung table. Pwede mo nang i-copy paste yan, diretso mo niya sa manuscript mo or diretso mo sa PowerPoint presentation mo, ready ka na. Diba? Ang bilis ng mga buhay ng mga nilalang talaga ngayon. Ano? So, in the frequency table, it's already clear. So, of course, you have to do modifications kasi these are generated results kagad from SPSS. So, pwede naman siyang i-edit na tanggalin yung mga hindi kinakailangan para mas madali para sa part mo. Okay? Pero some other time na natin gawin yun. Ang kailangan muna natin is mag-run through to. So, by doing so, hindi ka na nagkamali. You know that majority of your respondents, or 26.7%, are from Gates. Ano pa? 53.3% are female. So when you say majority, they're more than half. Okay? Kasi ako nilalagay ko popular, most popular or bulk, pero hindi ko nilalagay na na majority, lalo na kung hindi naman 50%. Pwedeng ganun eh. Okay? So ano pa? Next, 53.3 din ay galing ng private school. So madali na gumawa sa ng descriptive ng demographics. Sunod, how can we organize and present data? Use cross-tabulation. Ngayon, tignan natin, lagyan natin ng mas magandang impact. Pagsamahin natin yung demographic profile para mas may kwento. Kasi kumbaga, pag nagkwento ka ngayon ng description ng mga respondents mo, mas may saysay, mas may dating. How do we do cross-tabulation? So the statement of the problem would be, what is the categorized demographic profile of the respondents? Click Analyze, click Descriptive, pero hindi na frequency yung click mo, cross-tab. Okay? So after doing cross-tab, lalabas dito yung dialog box. Yan. So arrow in ka lang dyan. So tulak, click, drag. So kung anong gusto mong nasa row, column, nasa row, ito. Kung anong gusto mo nasa column, ito. So ibig sabihin, ang distinguishing factor ko section. Kasi siya yung nilagay kong row. Siya yung pahiga. Yung columns, yun yung patayo. Okay? And then, click OK. Tanan! Tapos na. So as you can see, yung sections, yun po ang nanditong common. So nagbago po ang gender at saka yung basic education kasi yun po ang ating columns. Okay? So, ano ngayon ang kwento nito? Ideal for demographic profiles. Kita mo na kagad kung nasaan ang bulto ng respondents mo. So for example, in the case of this one, majority of the respondents, or 3 out of 15, are from Einstein who are male. This one, medyo kasi dikit-dikit yung mga numbers, pero dapat ideal to kapag topics na talaga yung target natin, which we're gonna have on the 3rd day. Meron po tayong live demo doon. So kasama po sa mga assignment ninyo na magsagot ng survey form. Kasi de-demonstrate ko po yun pagdating ng 3rd day. So parang yung 3rd day natin, babalikan natin lahat ng i-discuss ko for the 3 days with an actual demonstration using your own data. Okay, so that's one thing I want to do. I want it to become interactive. Para nakikita nyo, on the spot gumagawa ako ng research sa harapan niyo. So, saka na natin di-discuss yun. Tapusin muna natin to. Okay, next. Punta tayo doon sa scale data kasi hindi natin nagawan pala kanina. So, lagyan natin ngayon ng descriptive. So, tignan natin ngayon yung cross-tabulation ng scores saka ng section, yung distribution ng grades. So, parehas lang ng kanina. Analyze, descriptive, cross-tab. And then you put now columns for the grades. Click OK. Lalabas na ngayon yung mga grades. Okay? So, kita mo na ngayon ang highest score at lowest scores ng 5 sections. Makikita mo na rin kagad, yung pinakamahina sa GenMat, nasa Gate 72. Pero nasa kanila din naman yung pinakamatalino, nakakuha ng 95. So, ibig sabihin, yung section ng Gates, extreme. Nasa kanila ang pinakamatalino, nasa kanila din yung pinakamahina. Nakukuha nyo, ganun po ngayon ang ilalagay ninyo sa paragraph. Hindi nyo lalagyan lang ng numbering. Ganun na po yung paglagay ng interpretation. Kasi usually ginagawa ng mga tao sa research, kung ano yung nasa table, ginagawa lang na words.
table reading lang po yung ginagawa nyo. Hindi po interpretation what happened. What is the information telling you? So, yun yung kailangan nating i-work out. Okay? Next, pwede naman nating baliktarin kasi ang pangit ng itsura nito. Pahaba, baka hindi kasya sa papel. Gawin natin patayo o baliktad. Ito yung rows, ito yung section. Tingnan natin ano na itsura. Mas presentable na. Mas makikita mo na siya. Ito na yung pwedeng lagay sa reports, di ba? Lalo na pag may quarterly exam, lalagay natin sa reports, tignan natin. So, yung mga ganyan. So, may comparison ka na. Okay? So, that's the power of cross-tabulation. Next, punta tayo sa mga basic descriptive statistics. Ito basic pero tanong, naiintindihan ba natin? Alam lang kasi natin walang kamatayang mean, median, mode. Pero hindi natin alam bakit ba ginawa ang mean, median, mode? Para saan? May kanya-kanya siyang functions na hindi natin usually pinapansin. Kasi ang alam lang natin palagi, averaging. So punta tayo ng central tendency. For example, I'm sure you've seen this ad, ABM. Sa mga ABM po dyan. Sa tingin ninyo, bakit kaya sila nakarating sa ganitong klaseng marketing strategy? Wala lang, naisip lang nila mag-challenge ng tao 10 minutes. Paano kung lahat naman ng kakain niya ng challenge na yan, kayang ubusin ng 10 minutes? Di nalugi yung kumpanya. Not a good marketing strategy. Pero kung ito ay research-based, halimbawa, nag-pilot testing ako ng 1,000 tao, pinaubos ko yung burger sa pinakamabilis na paraan at kung sino ang highest, mananalo ka agad ng 1,000 pesos. So ngayon, inaaral ko yung fastest. Kung ano yung fastest, pwedeng doon ko ngayon ibabawas at magbe-base ng ano yung ipapapromo ko as a marketing strategy. So yung 10 minutes na yan, pwedeng yung tao nakaubos ng 12 minutes, 15 minutes. Hindi nila bibigay yun. Kasi kapag binigay nila yun, hindi ubos din ng tao yan. Wala. Kasi may nakagawa eh. So, kailangan yung mahahanap nilang mag-a-accept ng challenge yung mga hindi kayang gawin. At kapag nagawa, yun yung bibigyan mo ng reward. So, that's the essence of doing mean, weighted mean. Diba? Okay. Another one. Ito pa isa. So, that's for weighted mean. Ha? Next. Measures of variability, isa pang hindi natin ginagamit. I'm sure you're familiar with Showtime. So, pag nakikita niyo po yung mga hurado sa Showtime before, score mo, show mo. Bibigyan nila kayo ng scores. 10, 9, 10, 9, average. Tapos pagdating sa dulo, ang nanalo, ang ating weekly winner ay, it's a double tie. It's a tie. It's a triple tie. Bigay na lahat ng prize. Kapag ganun, masaya lahat. Walang problema doon. Hindi natin gamitin ng measures of variability. Pero try natin gawin to sa academic setting. Ano kaya ang mangyayari sa graduation sa PICC kung ang mga grades ng highest ay pare-pareho ang average? 99.7, 99.7, 99.7. Madali kung tatlo. Paano kung 20 silang 99.7 ang average at pasok sa standards ng pagbibigay ng speech as the top of the class? Anong gagawin mo? Alam nga naman pagsalita. Hindi, alphabetical order. A ang una bago yung S. Hindi nag-react ako. Bakit ginusto ko ba maging isang apelido ko kaya huhulihin mo ko at ako hindi makakapag-speech? Alam nga naman lahat yun. Pagsalitain mo 20, pagbigyan mo ng valedictorian speech. Ubos ang oras mo nun, di ba? So, hindi natin ginagamit. Pero yun ang silbi ng variability. Tinitignan mo ngayon sa mga scores or grades ng mga estudyante, sino ang pinaka-consistent. In such a way na siya ang karapat-dapat na magbigay ng speech. Lahat sila ay magaling, nakakuha ng 99.7. Pero may isa lang dyan na lalabas na pinaka-consistent. Kasi maraming factors ang nakakaapekto sa pagbibigay ng grades. Diba? Sabi ko nga, extraneous variable. Teacher. Teacher's pet, may mga ganon. Yung estudyante, may favoritism ng teacher. Kung sino gusto niyang teacher, yun lang gagawin niya. Kung talagang magaling ka, kahit sinong teacher pa yan, kahit anong subject pa yan, dapat nag-excel ka. Hindi yung nakikiusap ka sa teacher, ma'am, sir, baka naman po pwedeng itaas niyo po yung grade ko para po pumasok po ako sa honor roll. Ay,
Honor student ka pero nakikiusap ka na iangat ang grade mo. Tinignan ko naman yung record. Sir, wala naman po. Ito talaga yung nakuha mong score. Sir, kasi po baka makasira po yung kinabukasan ko. Kasi po yung scholarship ko po nakataya. Ayun. Anak, di sana, umpisa pa lang. Alam mo may scholarship ka, pinangalagaan mo lahat. Hindi, nagpabaya ka sa subject na to. Diba? Ang kaso tayo, yung teacher, magbibigay tayo. Pero yun nga, sabi ko, minsan, ang hirap. Kasi pag nakarating lalo yan sa iba, bakit siya in-adjust mo? Bakit ako hindi? Dahil ba ako walang scholarship? Kaya nga ang mentalidad ngayon ng iba, yung mga mayayaman, lalo yung mayaman na mahihirap, lalo naghihirap eh. Ganon din yun. Yung mga awardees, lalong tumataas. Yung mga regular na estudyante, lalong nalulugmok. Kasi hindi mo pantay inaangat ang grades nila. That's variability. Okay? So, applications niyan, mga lessons. Kasi gagamitin natin yan mamaya. Eto pa, isa. Kaway-kaway po sa mga nakakaintindi ng DepEd and CHI results. Nung tinanong ko mga estudyante ko kung naintindihan ba nila yan, tuwang-tuwa sila, kala nila, ang tataas ng grade nila sa NCHI. Proud na proud sila. 96 ako, 93, 95. Ay nako guys, sabi ko, kawawa naman kayo. Hindi nila naiintindihan ng measures of location. Ang nakalagay po dyan ay percentile rank. Dito po yan. Yan. Meaning, kung may 100 tao, saan ka nakapwesto? Ilang tao ang mas magaling sa'yo? So kung 93 ang nakuha mo dyan, ibig sabihin may 7 lang na mas magaling sa'yo. Pero hindi nangangahulugan na magaling kayo lahat. Bakit? Pwedeng yung nakuha ng 93 na yan is bagsak na score. Ikaw yung pinakamagaling at pinakamatalino sa lahat ng bagsak. Ang ending, bagsak ka pa rin. Diba? Parang ganito lang yung linya dyan sa first measures of location eh. Mami, top 10 ako sa klase. Ang galing-galing naman ng anak ko. Kain tayo sa labas, libre kita. Ilan nga pala kayo magkakaklase, anak? 5. Nak, paano ka naging top 10? Kasi daw masyadong malayo yung score ko para maging top 5. Pang top 10 lang daw po ako. So in short, nasa top 10 ka nga, pero ikaw yung pinakamahina sa lahat ng magagaling. Nag-gets nyo? Not to mention in that case, malala pa kasi 5 lang sila, top 10 ka pa. Yung mga ganun bang idea. So hindi rin na-explain, maganda ang intention ng NCHI, pero ang tanong, naiintindihan ba ng mga bata kung anong ibig sabihin nito? Well, I don't know with your respective schools, if the guidance counselor, I think they're the one responsible to explain these results. Okay? Next, pupunta na tayo sa comparing descriptive statistics. So gagamitin na natin yung mga background na yun. So let's start with computing for the mean. So kanina meron tayong nilagay na scores ng bata. So 3, GenMath, EarthSci, and Oral Com. So ngayon tingnan natin, nilalagay natin yan. So first we go with click transform, compute variable. So paglagay mo ng compute variable, punta ka ngayon dito, may lalabas na dialog box. So sa target variable, ikaw maglalagay dyan kung anong gusto mo maging header. Ako, para formal, W mean. So kung ikaw, kung anong trip mong ilagay dyan, bahala ka. Basta tandaan mo. Kasi lalabas yan sa taas dito sa mga headers dyan. Okay? So ako, W mean. And then you type mean here under the space under numerical expression. Mean, open parentheses. Click, drag mo lang yan. Click, drag, click, drag. Okay? Separated with a comma. Tapos pagtapos ka na, close mo na. Okay, again, ikaw mag-type ng header, bahala ka, anong gusto mo. And then dito sa baba, parang formula yan. Hindi naman mathematical formula to eh. Kumbaga, wordings lang din to eh. Type mo lang, gusto kong i-compute mean, di mean. Mean, tapos open. Ano yung i-compute ko mean? Tulak, tulak, tulak. Sara. Then click, okay. So, ayan po yung mga step-by-step nakalagay po dyan. Makikita nyo yan sa screenshot sa PowerPoint na isesend sa inyo para magawa nyo rin po sa sarili nyo. Okay? So, weighted mean, andyan na po tayo. Automatically, ayun yung W mean, yung kanina sinabi ko. So, next. Kita mo na ngayon, pwede ka na magbigay ng interpretation. Yung student number 5 ng Aristotle na babae na tayo, galing ng private, ang pinakamagaling. Pero inuulit ko, hindi porket pinakamagaling ka, ikaw ang pinaka-consistent. Tandaan, average lang ang ginawa mo. Pwede kasing nahila ka ng isang subject pero hindi ka consistent sa lahat. Kaya ang gagawin natin, so ito pinalitan ko lang yung weighted mean para may weighted mean na label.
Kaya ang gagawin natin ngayon, tignan natin sino pinaka-consistent. How do we do that? So, pareho lang ng kanina. Click transform, click compute variable, lalabas ulit yung dialog box na kagaya ng kanina, pero papalitan ko na to ng header. So, instead of W-mean, ginawa ko STDev or standard deviation. So, ang STDev sa SPSS ay SD lang ang ilalagay. So, SD, open parentheses, so pareho lang ng kanina. Click, okay. Ngayon, makikita na natin dito, yun. So, si student 15, na ang average is 79.67, ang pinaka-consistent. So, ibig sabihin siya ay taga-Gates, lalaki na galing na private, public, siya yung pinaka-consistent na mabababa yung score. Consistent siya. Balikan natin yung 91. Yung 91 nga kanina, 0.33, hindi pa siya consistent eh. So kung titignan mo sino yung next na mataas, 90. Oh, ito 90, 4.16, mas consistent to. Rule of thumb, pag mas maliit ang standard deviation, mas consistent ang performance. Again, pag maliit ang standard deviation, mas consistent sa performance. Okay? Next. So nilagyan ko lang din ng pangalan, standard deviation, para pag binalikan natin mamaya, ito yung lalabas buo. Hindi tayo malilito. Okay? Next. Paano po tayo magko-compute ng frequency of scale data? Yan. Ano po natin, ang statement of the problem natin ngayon? What conclusions can be made based on the level of academic performance of STEM students in the 3 subjects? So ito yung sinasabi ko kanina na hindi porket descriptive, wala ka nang pwedeng makuhang interpretation. At hindi lang po dapat tayo nagdi-describe kasi may kwento siyang ibinibigay sa atin na hindi natin nabubusisi. Let's see. So how do we do this one? Click Analyze, click Descriptive, click Frequency. O, familiar na kayo dyan. Kanina yan din yung ginamit natin. O, pero this time ang ilalagay ko ngayon ay mga subject grades. Kita? Kanina nilagay natin dyan demographics, di ba? Yung section, gender, at saka basic ed. Pero this time, hindi ko bibilangin ilan ang nakakuha ng 91, 92. Hindi yun ang target ko. Ang target ko, mag-shopping ako. Ano yung shopping ko? Yung mga basic na statistical treatment. So, click statistics. Tanan! Yung dinidiscuss sa inyo, sa subject niyo ng statistics, sa loob ng isang buwan o higit pa, ay gagawin ng SPSS sa loob lamang ng 3 segundo. Pero kailangan alam nyo nga ang silbi niyan. Kagaya nung diniscuss ko, bakit ako nag-spend kanina ng time for you to understand this. Kasi kahit naman i-compute niya yung 3 segundo, kung hindi mo ma-explain kung ano yan, wala ding silbi. Diba? So, mag-shopping ka lang. So, I put a check on whatever I think is important. Mean, median, mode, standard deviation, variance, percentile. Okay? Click continue. And then, isa pa is gawa tayo ng chart. O, see? Siya na mag-graph para sa'yo. Yung chart, gusto kong makita kung normally distributed ba. Pag sinabing normally distributed, pantay ang pagtingin ng magaling sa mahina. Tingnan natin. So, click histogram, click show normal curve on histogram. Click continue, click OK. Tanan! Pwede ka na ngayon mag-comparison ng descriptive lang. Nililinaw ko ha, descriptive lang. Hindi pa kasama yung latent variable. So, mamaya pa yun. Okay? So, ito ay mga descriptives lang. So, ano pwede nating interpret? So, ito yung mga lalagay mo dapat sa manuscript mo. Students' performance in oral communication is best compared to the other subjects. Hindi mo ilalagay yung average of Gen Math is 81.93, average of Earth and Life 82.60, average of oral communication is 85.06. Ay, may mata ako, nakikita ko sa table yan, hindi mo kailangan basahin yan. Ano sinasabi niya? Ang sinasabi niya, ang pinakamagaling ay sa mga estudyante ay oral com. Kasi pinakamataas ang weighted mean niya, 85.06. Ngayon, sumunod na ano ko, most students got 75 in Earth and Life. Ano ngayon ang basihan ko? Mode. Kasi nakaka-bother yan. Bakit yung mga taga-Earth and Life, puro 75, madaming estudyante? Yun ang mode eh. Ibig sabihin yung pinaka-commercialized na score. Ala, balikan natin yung Earth and Life. Oy, teacher, bakit ganyan naman ang mga score ng bata mo? 475. Oh.
purihin mo si Oralcom. Uy, magagaling ang bata sa Oralcom, ha? Pero tandaan, marami pang ibang rason, maraming extraneous variable. Pwedeng si Earth and Life kaya marami bagsak takot sa teacher. Si Oralcom pwedeng kaya marami pumasak kasi giveaway yung grade ni teacher. So, titignan din natin. Hindi pwedeng numero lang. Kailangan merong investigation. Okay? Kasi maraming extraneous variable. Sunod, grades in Gen Math are more consistent than other subjects. Ano ba siya natin? Standard deviation. Kasi ang pinakamaliit ay Gen Math, 6.21. So, ang pinakamalaki ang discrepancy nasa Earth and Life. Ibig sabihin, nasa kanyang pinakamataas, nasa kanya din ang pinakamababa. Okay? Next. So, percentile ranking natin, if you want to be on the top group, ibig sabihin sa Gen Math, kagrupo mo yung mga magagaling. Makakuha ka lang ng 85, kagrupo ka na yung magagaling. Samantalang sa Oralcom, kailangan para masabing nasa cream of the group ka, kailangan na score mo 90. Pero nakita mo yung discrepancy. Ito yung mga linyahan na halimbawa engineering ang course mo. Makakuha ka lang ng 75, magaling na ako. Kasi tingnan niyo Gen Math, makakuha ka lang ng 85, kasama ka na sa grupo na magagaling. So yun yung applications ng percentile or measures of location. Punta tayo ngayon sa graph. So sa graph, ito nakita natin ngayon sa bar graph natin, may normal curve po tayo at kitang-kita nyo sa normal curve na hindi siya normal curve. Kasi hindi equally distributed yung bar sa left at right side ng kurbada. Okay, ano ibig sabihin nito? Ang mga scores ay matataas. Ibig sabihin siya ay negatively skewed. So, yun ay skewness and kurtosis. So, ibig sabihin, yung grades or oral ko parang ang tataas. Parang medyo kaduda-duda din. Pero sabi ko nga, tignan din natin ng objective. Kasi baka mamaya ang objective, basta mataas ang grade, magaling ang teacher. Aminin natin, in reality, may ganon. So, kaya ang gagawin na lang ni teacher, pamudmura na matataas na grade para ang tingin sa kanya, magaling na teacher. It happens. Diba? Alam nyo yan. Next, analyze, report, case summary. Pagsama-samahin ngayon natin, case summary na. Tignan natin anong kalalabasan nitong function na to. So, lalabas ang dialog box, you have their gender, and then you have the variables that you want to compare based on the section. Magkaalaman na tayo. Sino talaga magaling na section? Click OK. Labas ang results. Andiyan sa baba. Kita mo na kagad na ang Ampere ang pinakamagaling sa Oralcom compared sa ibang sections. Samantalang ang Einstein pinakamagaling sa Earth and Life kesa sa ibang STEM sections. So, anong basis ko sa una? Sa Ampere, best in Oralcom. Tinignan ko yung mga scores ng sections. Sa limang sections, siya pinakamataas. 93. Ay, sorry. Mali ako. Aristotle pala. Tamo. Ala ka, may mistake. Hindi Ampere. Buti pala, chinek ko. Aristotle po to dapat. Sorry. Aristotle performs best in oral communication, being 93. Pero tignan natin yung Einstein. Performing in Earth and Life, tignan natin yung performance niya. So, si Einstein naman, putok na putok yung 92 niya compared sa ibang subjects. Na 82, 83 lang yung nakuha. Ibig sabihin, itong mga taga-Einstein, mas aligned sila sa Earth and Life. Samantalang si Aristotle naman ay aligned putok na putok sa Oralcom na subject. Yun ang pinakagusto nila. Okay? So again, I stand corrected. This will be Aristotle. Next, are there other ways to present visually the data? So tignan natin ngayon to. Kasi kayo, sanay na kayo na puro bar graph, pie chart. Try natin, baka naman may iba. So let's maximize the use of the graph button. So graph, chart builder. Pagpunta po natin chart builder, may magpapop up po na ganyan. So sa chart builder natin, mamimili kayo kung anong gusto nyong gawing graph ng information ninyo. So for example, I want to use the box plot. Kasi sawang-sawa na kayo sa bar graph, line graph, pie chart, Diyos ko, master's degree, pie chart pa rin. Elevate naman natin ng konti. So we are going to use the box plot. So I want to show a box plot of the gender or sex and their grades in Gen Math. So kiklik drag ko lang dito sa x-axis. Take note, the x-axis are your independent variables, meaning whatever happens, that remains the same.
while your dependent variable can be influenced by other independent variables. So click and drag lang. Pag okay na yan, click continue. Ayan, ayan po yung step by step. Ayan. So parang nakikita nyo po yung style ng PowerPoint ko. Naka step by step dyan para masundan nyo po yung discussion. Para kahit wala po ako sa tabi ninyo, pwede nyo pong balikan. Kasi ang goal po natin ay kayanin nyo po na mag-isa para at least you can do independently your work. Kasi hindi dapat yung paggawa lang na paggawa natin sa statistician. Kasi that's the very essence why we're doing master's degree courses. We want to explore and we want to learn. Okay? So, kung kaya naman natin gawin, why not? Okay? So, next natin is lalabas ngayon ng results. So, etong results ngayon natin, yan. So, ano po pinapakita nito? Ito po yung lines na yan. Yan yung range ng score. Ibig sabihin, ito yung lowest, ito yung highest. Titignan mo kung saan naka-align sa y-axis. Okay? Ngayon, yung box na yan, dyan naglalaro ang mga scores. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, etong mga scores mo, mas dikit yung karamihan dun sa highest. Sa female. Okay? Compared mo sa male, merong malayo ang yung bulto ng mga scores nasa gitna ng extreme scores. Yan. Ngayon, meron kang tinatawag na outlier. Lumalabas yan. So si respondent number 13, pag binalikan mo yung table, yung raw score mo, makikita mo si respondent number 13 umiiba talaga compared sa grupo. Ang tawag sa kanila, outliers. So nakikita kagad natin sila. Okay? So bold line represent the median of the group. So nasa gitna. So yung gitna ng grupo. Okay? Next, I think that's ayan, the range of scores and median does not. Okay, yun. Okay? So I hope that one is clear. So andyan po yung step by step on how you're going to interpret your what we call box plot. Okay? I think we can end here first for part 1 ng descriptive basic statistical treatment. If you have any questions please, with this one, please feel free to chat it in the chat box. Type it in the chat box. Thank you po, Sir JC. Sige, balikan po natin yung mga questions nila in the chat box. Saglit lang, sir, ha? Magbabackread lang ako. Ako din daw eh. Hold for a while po. Eto po, first question po. My sister has validated her own instrument. Can I use that as instrument in my own research, like evaluating it to my own school? Ano po, ako ang tingin ko sa kanya, naturally, if your paper, kung sino po yung target set of respondents mo, yes, may dinevelop siya ng instrument. Sabi ko nga po sa inyo, parang adapting din yan eh. So, halimbawa, unpublished paper yung tawag sa gawa niya. So, kung gumawa po siya at ginawa naman niya validity and reliability ng instrument niya, pwede po ninyong i-pilot test yun sa sarili niyo pong target respondents. So, kung halimbawa, nasa school po kayo, halimbawa, generic naman yung topic ninyo na ano, halimbawa, satisfaction. So, ang target nyo, graduating, pwede nyo pasagutan muna sa third year para magkaroon ka lang ng validation and reliability scores para at least acceptable yung paper mo. May reference ka. Okay. Okay po. If sa Likert scale dapat median, bakit po tinatanggap siya as okay na statistics sa mga graduate thesis? Kasi po, sinabi ko na po yan kanina, sinagot ko na yan kanina eh. Basta meron ka, kasi may mga RRLs naman na kinonvert na nakalagay sa process ng paper. Halimbawa, meron ako nakitang instrument. Nakalagay doon na ginawa ng author na itong instrument niya i-convert yung Likert scale into numerical scale. So pag naging numerical scale siya, nagiging scale data na siya, interval data. So pwede mo na siyang gamitan ng mean. So yun yung nakalagay sa dinevelop nung may-ari ng instrument na ganun yung gagawin. Wala tayong pwedeng gawin doon. And on the other hand naman, meron naman po mga RRLs, though I'm not ready with it now, may mga RRLs na nagsasabi na pwede mong i-convert ang Likert scale into a point system para gamitan ng mean. Pero sabi ko nga, i-ready nyo palagi yung RRL nyo when you're writing your methodology. Sir, kapag 10 items questionnaire using Likert scale po, under
Likert scale po ba, then under correlation, should we add po ba, then correlate, or get the median first, then correlate? Kapag 10 item ka, teka, binabasa ko lang po ulit kapag 10 questions, ang Likert scale, then under correlation, should be add pool. Depende po sa procedure. Kung ang nakalagay po kasi, halimbawa, ida-demo ko yan sa inyo sa sa third day 3. Halimbawa, ang topic ko is anger level. Ang nakalagay doon para makuha ko ang score ay hindi i-average yung mga items, kundi i-add yung mga items. So pag in-add yung items, may corresponding siyang verbal interpretation kung anong klaseng anger level ka. So kung ano yung kakalagyan mo, yun yung magiging raw score mo. So yung raw score mo for that particular variable, saka yung raw score mo sa kabilang variable, yun ang i-correlate ko. So kung 10 items yan, kung ang sinabi ng adapted survey instrument mo ay i-average, tapos yung average at average ng isa ay i-correlate mo sa average ng pangalawa, then you can do that. Yun po. Depende yan kasi pwedeng media. Depende. Kapag media ang ginamit mo, ang gagamitin mo, Spearman Rho. Pag ang ginamit mo, average, ang gagamitin mo, Pearson R. Okay. What about if there's only one group, like within group design? Siguro referring kung anong statistical treatment yung gagamitin, sir. Ay magko-comparison ka lang yan. Hindi ka naman kasi gumamit ng dalawa magkaibang grupo to compare using an intervening variable. So isang group lang siya, halimbawa satisfaction level lang ng estudyante mo. O yun lang yung tinanong mo sa kanya. So magko-comparison ka na lang based on their demographic profile. So halimbawa, sino mas mataas ng satisfaction, babae or lalaki? Sino mas mataas ng satisfaction, yung pang-umaga, pang-hapon? And so forth and so on na mga demographic profile na i-identify mo. In comparing groups po, sir, what is the best way to measure the recommended sample size for each group? Or is it best to give equal number of respondents per group? Sir, kung ang tatargetin mo 10 ay equal respondents po tayo per demographic profile, parang napaka-imposible mangyari yun. Na halimbawa, yung nakuha mong respondents, pantay ang dami ng babae at lalaki. Pantay ang pang-umaga at pang-hapon. Pantay ang ABMs. Naku, hindi mangyayari yon. Kaya nga ang target natin, that's why you always have to check your data. Habang pumapasok ang mga data mo, tinitignan mo na saan pa ako nagkukulang. So yung mga respondents natin, puro age group 20, 25 and above. Pero ang topic natin is market halimbawa online business satisfaction. Di kulang ka. Kailangan maghanap ka pa ng respondents mo for the other. Pero as far as your sample size is concerned, ang rule of thumb po kasi natin, para lang an introduction, is basically, ang rule of thumb number 1, your respondent should not go below 400, lalo na if it's non-probability sampling. Kapag halimbawa yung random sampling, yung mga ganun, lalo na yung topic mo is very vast, kahit sino pwede mag-respondent, hindi ka pwedeng bumaba ng 400. Kasi kapag bumaba ka ng 400, para medyo may technical, pwede ka na ma-technical doon. Or a simple, more rule of thumb na ginagamit namin, dapat yung number of items mo sa survey mo times 10 palagi. So kung may 10 items ka, times 10, dapat 100 ang respondents mo. Yung 100 na respondents mo na yan, dapat it doesn't necessarily equal, pero at least hindi naman yung 99 tapos yung isa-isa lang. 'Di ba? Halimbawa 99 na Katoliko, isang Iglesia ni Cristo. Hindi siya basis for comparison. Pero within that 100 group, halimbawa lumabas 60-40, babae lalaki. Lumabas 70-30 na smoker non-smoker. So okay lang 'yon kasi hindi naman talaga pwedeng magkaroon ng balanse. Pero kapag sobrang laki naman yung in a common sense yung difference ng dalawa. For example, 99 nga tapos isa lang, hindi siya talaga i-compare din ng SPSS. Okay po. How to get sir, malayo sa topic natin. Pero how to get a sample size if the researcher will use a Google Docs for the respondents? Meron tayong, tatouchan ko lang, usually I don't suggest na, based on the trainings nga, sabi ko nga sa inyo and experiences ko rin, we don't use Lovin's formula na. Kasi lalo na kung hindi mo naman alam ang sample, population size. Aalamin mo ba yung population size pa? Except kung available yan. And then if you're using purposive sampling naman, wala naman po tayong rule of thumb sa purposive sampling. Purposive sampling nga ang ginagamit mo. Ibig sabihin, ikaw yung magsiset. So pagsiset ng purposive sampling, kapag may mga certain policies, halimbawa Creswell,
si Creswell ng author. Ang suggestion niya kapag nag-correlation ka tapos purposive sampling, sana man lang may 30 kang respondents. Iba-iba rin po siya. Pero kung ang topic mo is random sampling ang paper mo, meaning kahit sino pwede mag-respond, meron tayong tinatawag na mga effect size, which is a more technical aspect na. Yung sampling technique na yan is, halimbawa, i-compute niya kung ano yung statistical treatment na ginamit mo, ano yung effect size na gagamitin mo. So, i-compute niya yun. It's a digital calculator na i-compute niya sa'yo kung ilan yung pwede mong makuhang, ilan yung minimum requirement mo. So, usually, kapag purposive sampling, hindi naman tayo nagsiset ng limit. Parang ganyan. Halimbawa, may na-encounter akong ganyang isang school ng grupo ng estudyante yung lumapit sa akin. Talagang gusto ko sugurin yung advisor. Ang maipilit ba? Bakit? Kasi sabi niya, ang topic nila OFW. Hindi sabi ko ng estudyante, ilan ang kailangan yung respondents ka ako? Nakuha mo ba kung ilan yung sample, ilan yung mga anak ng OFW sa college ninyo? Sir, hindi po sumasagot yung guidance sa office po namin para malaman kung ilan po sa mga estudyante namin ng anak ng OFW. Okay. So wala tayong basis. Though yun ang unang basis natin. Kasi kung i-compute ko ang sampling size mo, dapat kung gusto mong slowin, doon tayo magbe-base. Pero nevertheless, kahit ganong kalaki yan, malaki pa ring number ang kakailanganin mo. Ngayon, ang point ko, nag-set si teacher advisor na hindi, kailangan talaga 100. Sabi ko, ang sampling technique mo ang linaw, purposive sampling. Paano kung lahat ng mga magulang, ang mga bata na anak ng OFW, 80 lang? Saan ka kukuha ng 20? Hindi napilitan pa ngayon yung mga estudyante mandaya ng survey para na mabuo yung 100. Kasi daw dapat, sir, minimum po namin 100. Anong RRL lang nakalagay ka ako ng minimum 100 purposive sampling? Pakitaan niya ako. But pinakitaan na namin ano definition ng purposive sampling. Maipilit pa. Sabi ko, guys, pagdasal na lang natin yung kaluluwa nito. Hindi kasi, hindi sila tumatanggap ng ako kasi, basta may maipakita kang RRL sa akin, hindi ka na questionin. May reference ka eh. Of course, you have to establish the credibility of your RRL. Pero yung mga ganong point na kung tutusin common sense lang, purposive sampling eh. Kumbaga, piling-pili mo, excuse me, ikaw yung magsiset kung sino lang yung pwedeng sumagot. Ang gusto 100. So yung mga ganong bagay, maging ano din tayo dyan, maging cautious din tayo. Basta again, RRL, protection natin palagi yan. Okay po. Ano pa po? Sir, possible po ba yung data from Excel be exported sa SPSS? Ide-demo ko po yan sa day 3. Yes. So, pagbibigyan po natin yung mga hiling yung ganyan. Ide-demo, pati po yung sampling technique, sige po, sa day 3 po, isalpak natin lahat yan. Para makita natin, tignan natin kung yung bang sampling, yung sample size ba ng 241 na nakikinig ngayon, minus kaming dalawa ni Sir, 240. So yung 240 ba na yan? And after, Sir Jason, kung tutuusin, may research paper ka na, pwede na itong highly publishable ah. Wari ka pa yung test na pinapagawa mo sa akin, gagawan mo lang ng dependent means yun. Ano na yun? Paper na yun. Titignan mo nga tapos ipopropose mo sa DepEd. I would like to propose a continuous sustainable training for teachers. Alam mo mga nasa utak mo, kala mo hindi ko basa eh. No? Ilaglag si Sir Jason eh. No? Hindi. Okay, so yun po yung top, yung ano na yun, yung Excel, diretso sa SPSS. Yes, ide-demo ko rin po yan pagdating po ng Friday. Okay po? How to treat missing data when analyzing using SPSS? Yan. So, depends. Kasi minsan ako, nilalagay ko na lang blanco sa SPSS. Pero kapag kinompute mo siya kasi sa SPSS, minsan nilalagyan mo siya ng, merong column doon, I'll show it to you tomorrow pag nagbukas ako ng SPSS. Meron doon provision na lalagyan mo siya ng missing. Yung halimbawa, pag ito yung nilagay mong code, ang interpretation yan missing. Pero ako minsan, hindi ko na nilalagay yung missing kasi automatically namang gine-generate ni SPSS na missing siya. Kasi hindi naman natin maiiwasan may mga taong hindi ayaw niya talaga sumagot eh. Though sabi ko nga, ang kagandahan ng online survey ngayon, nilalagyan mo ng asterisk, meaning required. So hindi niya pwedeng ma-skip yun. So kung gusto niya i-skip, lagyan mo ng prefer not to answer. So may provision ka ng ganun. Sinadya niya, hindi yung nakalimutan lang niya. Okay? Okay po. Next, sir. Medyo marami tayong question. What you have presented in the descriptive statistics is already the conclusion in the chapter 5 po ba? Chapter 4 pa lang po tayo.
Wala pa po chapter 5 kasi hindi pa natin nakukuha yung overall picture. Ang ganito lang ang statement ko pag ganyan. Sa chapter 5, kasi ako, natural teachers, nag-iisip tayo ng way kung paano padaliin yung mga bagay. Ako, sige, pwede ko nang ipakita sa inyo para mas madali nyo maintindihan. Yung sinasabi ko. Meron kasi akong dinesign na parang template. Ang ginagawa ko doon, nandun yung column 1, nandun yung statistical result, column 2, interpretation, column 3, analysis of the results, column 4, RRL, column 5, title of reference. So may ganun ako para pag pinagdugtong ng mga bata yung sagot ng sentences doon, meron na silang chapter 4 nang hindi nila napapansin. Akala nila nagsasagot lang sila ng matrix na table. So yung pagdating po sa interpretation, yung conclusion na ilalagay ninyo, ako ang suggestion ko, yung conclusion, pag nabuo niyo lahat ng mga interpretation na yun, nilalagay ng mga bata sa table, bago pa nila gawin yung manuscript, pabubuuin ko na ulit sila. So etong mga pinagsasabi yung analysis ninyo dito, bakit nangyari itong mga results na to? Bakit kaya walang significant? Bakit kaya mas marami yung babae? Bakit kaya mas marami yung ABM? Bakit kaya ang sagot nila is moderately satisfied? Ngayon, isipan nyo ngayon ng summary version yan. Yung summary version ng lahat ng interpretation analysis ninyo, yun ang ilagay nyo sa conclusion. Ganun ko po sila dinidiskartehan. Kasi para mas madali na kanila, kasi ang ikutan na lang ng mundo nila, yung shortened version ng analysis, may direction sila. Hindi sila sabog. Okay po? Sir, is this correct? I always tell my students in my research class, that they can use SPSS in statistical treatment, but they still need to consult a statistician for the verbal textual interpretation, as well as to see if what they did in SPSS is correct. Opo naman, Sir Vince. Kasi kapag hindi po, baka mamaya mali-mali din yung ginagawa ng bata. Kasi sabi ko nga, di ba kanina nakalagay doon sa steps natin bago sa before data analysis, kailangan may counter check. Kasi ako, ginawa ko na yun sa klase ko ngayon, nag-experiment ako. Before kasi, para ako nagpapakamatay na kung meron akong 10 section at 50 plus na research titles, lahat yun ako gagawa ng statistical treatment. Alam, sabi ko, ay nakakapagod. Ay nako, tama na. Ngayon, ginawa ko, isang one time, big time, nag-lecture ako ng parang ginagawa ko sa inyo, sila pina-execute ko. Pero during that time, after nilang gawin yon, ipipresent nila sa akin paano nila ginawa. So binaliktad ko, kaysa ako nahihirapan, sabi ko nga sa inyo, teacher, diskarte. Di sila pa ngayon, student-centered ka pa. Kasi sila ngayon ang nag-explain, we treated this one, we cleaned the data, ganito. Tapos may mga parts pa yan ng reverse scoring. Ay nako, ang dami ko nahuling ganyan. Bira lang ng bira ng average. Pagtingin ko, ang tanong mo sa number 1, I am happy. Tanong mo sa number 2, I am sad. Tapos ang topic mo, level of happiness. Eh di conflict yan, 5 plus 5, 10 divided by 2, 5. Very happy ang interpretation mo. Eh dapat 5 plus 1, 6 divided by 2, 3. Ibig sabihin, neither ang verbal interpretation mo. O patay ka na, mali na ang statistical treatment mo, mali ang verbal interpretation mo, mali ang recommendations mo. Delikado yun. So kaya po, actually ma'am, magandang gawin yan sa bata kasi tech-savvy ang mga bata. Mas nagiging feeling nila mga galing-galing nila kasi techie-techie yung ginagawa nila. Pero kailangan pa rin po din nating i-monitor kasi baka mali-mali ang ginagawa. Ilang grupo ng oral defense yan, nahuli ko talaga. Mali-mali yung pagkakagawa eh. Talagang sabi ko, doon ko bubusisiin. Pero sa kanila, at least sila yung natututo. Sila yung gumagawa kasi learning by doing sila. Thank you. Thank you, sir, for your brilliant presentation. Please allow me to ask this. Number 1, if there are debates whether Likert scales as nominal or even ordinal, how about other rating scales of frequency satisfaction? Number 2. Sige. Post na tayo dyan. Nakikita ko naman, sir, yung tanong eh. So sa number 1 po, ang tanong, ulitin ko lang yung sagot ko kanina, baka it came in late. Sabi ko nga, depende po kung ano yung interpretation process na binibigay ng survey instrument. Kapag ang nakalagay doon ay gagamitin mo median, kasi nilagay niyang gamitin mo median, gagamitin mo median. Kapag ang ginamit niya doon ay mean, tapos meron siyang nakalagay na verbal interpretation kung paano mo i-interpret yun, yun ang susundin mo kasi may counterpart yun. Kung ang hiningi niya gamitin mo ay sum, i-add mo lang siya, then yun ang gagamitin mo. So meron po tayong sample niyan pagdating ng demonstration teaching natin sa third day, sa May 22, makikita nyo po yung sinasabi ko sa inyo na may adapted. Kaya nga kapag mag-a-adapt kayo ng survey instrument, siguraduhin nyo kompleto.
Hindi yung may ay ganda nito, kunin ko na kagad to. Patay. May paano mo interpret yan? Pag sinita ka, paano interpretation yan? Bakit ganyan ang nilagay mo dyan? Yan ba yung sinasabi ng author? Patingin na sinabi ng author. Technical ka na. Okay? So number 2 question naman niya is, do you agree that raw scores from tests and research tools are non-interval data and they will only become interval through converting them into rash score? Ma'am, parang medyo advanced na po kayo dito. So hindi ko po itatouch kon si rash score. Ang akin po muna, as a beginner, we treat it as an interval data muna. Okay? Kasi medyo ibang level na po itong mga ganitong part. Okay? Next is, paano po mag-convert ng Likert scale into point system? Depende po kung ano yung sagot. Kung ang ginamit nyo 5 points, 1, 2, 3, 4, 5, then we stay at is. Kung yun po ang ginamit natin, we stay as is. Tapos kung 7 point, then 1 to 7. Yung iba gusto 4 points. Depende nga din po kung ano po yung instrument na ginamit nyo. Pero for one, I suggest you use 4 point instead of using 5 points. Kasi yung neutral talaga na yan, yung nasa gitna, yan yung pinakapampahamak natin eh. So why can't we use, instead of 4 points, we use 6 points? Diba? Para wala kang gitna. Mas maganda kasi pag even yung choices kasi walang point of neutrality. Okay, next is, do you agree that title should be made last? Ako po, yes. Ever since, sinasabi ko sa bata, guys, this is just a working title kasi gagalaw at gagalaw ang title nyo depende sa comment ng panelist nyo. Bakit? Bigyan ko kayo ng isang example. Minsan may ginawa ang bata na proseso na tapos na yung paper niya at ang ganda ng kinalabasan ng paper niya. Pagbalik sa title, hindi nagmamatch yung title ninyo sa ginawa ninyo nung after mag-present ng bata. Ano gagawin natin? Palitan natin lahat yung buong paper? So, ang suggestion ng panelist, palitan na lang natin yung title ninyo. Okay lang ba sa inyo? Ay, opo, pabor sa kanila yun kasi title lang yung papalitan. So, I think this is better title of your paper because this is what you have done. Okay? Though in essence, kung ang target mo talaga is eto yung problem, eto yung solution, dapat ganon. Kasi kung ano yung title mo, dapat dito umiikot lahat, guiding principles mo yan. Pero sa konteksto ng estudyante, titignan din natin kasi natural, hindi biro ang gumawa ng research with a limited time. Kung ikaw ay professional na gumagawa ng research, you have the luxury of time. Pero kung intindihin din natin yung estudyante na kung ito yung prosesong ginawa niya, though hindi align sa title niya, then title is just a title. The process for me is more important. Okay, next is how many respondents are required for factor analysis? Ma'am, hindi po natin topic pa ang factor analysis. So, ano po yan? I think the best person, ayokong i-preempt yung mga topics ni next speaker po ninyo. So, meron po tayong diyang, may naka-assign po dyan. So, I'm sorry, but you can reserve that question, Sir Keith. Next is, bakit parang never pa ako naka-encounter na study na ang respondents ay PWD? Ay, gusto niyo po i-share ko po sa inyo yung study namin. We just had our paper. We presented it in the Asia-Pacific Consortium, APCOR yun eh, Asia-Pacific Consortium of Researchers and Educators. APCOR, we just presented it last December 2020. So partida, nakaano po tayo. Our paper is about PWD, about their adaptability in the use of technology. So taking yung pagiging tech savvy ng ating mga differently abled employees. So though limited ang mga respondents, pero take note that we also have respondents. We have companies that caters to these kinds of employees. For example, Elite, basta yung mga yan, yung ice cream store. I think Jamaican Patty is also doing that. So may mga ganon. So doon sila nag-tap ng mga respondents nila. And the results are relatively good. Not to mention there are partner institutions like De La Salle, College of St. Benilde, who we worked with to gather these respondents. So may mga ganun. Then another paper that our students is working on is with adaptability, again with the use of technology during the online learning ng mga teachers, yung mga teachers ng differently abled.
So imagine niyo kung tayo mga regular teacher nahihirapan tayo sa paggamit ng technology, what more yung mga differently able, 'di ba? Ano yung mga materials, technology na available sa kanila para makapagturo, lalo na ngayon wala nga face to face. Eh di lalong naramdaman ng halimbawa bulag, wala siyang katabi. Hindi kagaya dati may affection part eh. Doon tayo magagaling ng mga teachers eh. We teach not just with the hands and the mind, but we teach with the heart. Eh ngayon wala. So paano natin lalong mas struggle para sa kanila, and that's the paper. Pero we're still working on it. It's still and it's still in the process po. Okay. In a 10-item questionnaire, really appropriate to use in data gathering. We always tell our student researchers that the minimum number of items in their question should be 15, because in the questionnaire, if their question only has 10, it will gather weak data. I beg to disagree po. Yeah, makes sense kasi sabi ko nga parang ang initial idea niyan is how can you describe a phenomenon if you only have 10 questions? Pero sabi ko nga, kasi sanay tayo sa education na mas detailed ang mga question, mas detailed ang presentation, mas detailed ang analysis. Pero kasi sa ibang aspect, for example, sa business strand, makakuha ka lang ng 3 item per subscale, pasok na yan. Di ba 5 scale, 15 items, pasok na yan. Kasi hindi kailangan, hindi pwede, ang conflict mo, pag gumamit ka na ng higher level statistics like structural equation modeling, pag sobrang item na dyan, mas malaki na ang chance mong hindi maging maganda yung model na i-develop. Pero sabi ko nga, I don't want to touch on this topic kasi medyo complex na siya. Saka for beginners, ayoko din naman ma-intimidate din sila. Saka ang target muna natin is, address ko tong question na to. Yung ako, I don't agree with 10 kasi parang medyo konti. Pero siguro naman kahit 15, okay. Kasi 15 times 10 is 150. Pasok na siya for target respondents. Kasi pag 10 times 10, 100 respondents, ano yun naman yung mga tanong mo dun? Pero kung yung mga tanong mo doon, ma-justify niya na may RRL siya at talagang ito lang yung na-develop na item na sa tingin mo makakasukat na sa variable mo, then go. Pero titignan natin ang validity and reliability niyan. So, yun yung i-discuss ni next speaker ninyo sa May 23. So, doon yung pwedeng i-raise yung mga yan. Pero as far as the items are concerned and sampling size matters, ang rule of thumb na alam ko, na pinapractice ko, for every item times 10. So if you have 10 questions times 10, 100. If you have 15 items, that's 150. Pero relatively, mas maganda pa rin. The more, ang simpleng ano lang naman dyan, logic is rule of thumb, the more the merrier. Mas marami kang tinanong, mas substantial, mas precise ang sagot mo. May SPSS trial package expire. Do you have any suggestion? Sir, download po ulit kayo ng panibago pero gamit kayo ng ibang email. I think yun lang. Ganun ang ginagawa ng estudyante ko eh. What should be used to compute for the sample size if the Slovene is not ideal? Ayun po, G-Power. Hapyawan natin yan sa third day. Pwede po ba mapatulong sa action research? Sige po, usap tayo, Sir Joseph. At the end of the talk, I'll be sharing with you my contact details sa end ng 3 days para in case that I can be of help in whatever way possible. Sure, advocacy ko po kasi yun. So sabi ko nga sa inyo, bakit hindi ako makatanggi basta-basta sa mga ganyan? Kasi nga, nung panahong ako ay nag-EMA, nung panahong wala akong malapitan, there is this one good friend of mine, Sir Aris, who helped me without any monetary in exchange. So sabi ko, ang hirap ng sumpa mo, Sir Aris. Ayun, kaya hanggang ngayon, every time nilalapit, kahit simpleng consultation lang makapag-provide ako. Pero I cannot simply disregard people. And kung hindi ko talaga alam at masyado ng complex yung bagay, then I accept my lapses. Hindi naman po ako perfectong walking encyclopedia. Hindi naman po ako PhD student. Alam niyo po yun. So sabi ko nga kanina, sa disclaimer, umpisa pa lang, I only do what I think I have been doing best. Okay? So to share with others. And I think what I have done was recognized naman by other people. So I'm just sharing what I know, what I have. I cannot share what I don't have. Okay? Pero of course, we continuously learn. Sir, parang ano po kayo, medyo circuit, parang medyo ano po kayo, inline po kayo sa Rush model talaga, no? So, yun po, yung factor analysis na po na yan, sa next speaker po yan. Sir, eh. ayoko pong i-preempt yung topic po ni Sir ng next speaker. Okay?
Ano ba to? Teka, sa research, what is your opinion about getting the impact sa title pa lang? In what ways Teka, hindi ko na-gets yung tanong ni Sir Jet. Sa research, what is your opinion about getting the impact sa title pa lang? Okay. Yung iba kasing research title, may nilalagay impact. So kapag ang title mo, I don't know kung ganito yung gusto mong itumbok na tanong. Pag ang tanong mo po ay may nakalagay impact, cause and effect yan. So maglalagay ka na ano yung cause, ano yung effect. Causal ang paper mo. So dapat kapag ganun po yan, malinaw ang mga variables mo. Which cause this one? What is the effect of this one? So kailangan malinaw. Halimbawa, store size saka income. So pwedeng gawa mo ng correlation yun. So hindi ka pwedeng lagay ng impact nang hindi mo pinapresent at hindi mo ipepresent sa paper mo yung impact. Yan yung minsan mali sa mga bata. May malagay lang na impact para mas maganda tignan. Na pag tinanong ko, alin ang may impact saan? Hindi naman nila masagot. Ay, effect po ng halimbawa ng online learning sa grades. Nakakuha ka ba ng grades sa mga bata? Hindi po. May papasurvey lang po ako ng impact sa kanila ng online learning. Bakit mo sinasabi na grades ang impact niya? Paano mo i-compute na correlated nga talaga ang experiences niya sa online learning sa grades niya if you cannot get the grades? And you cannot simply get the grades kasi data privacy. So, ingat-ingat tayo sa mga ganun. So, we have to guide the students on how do we do these things. Okay? Paid application po ba? Can we install this from the seminar? Ma'am, free trial po yung meron po tayo doon. I think sinend naman po sa inyo ni Sir Jason yan. Yes po. Pwede pong paggamit yung free trial sa mga students, pero yung installer po na in-upload ko sa Google Drive, much better po kung kayo lang po yung gagamit. Okay, next one is what is the most appropriate statistical tool for reliability analysis? I think i-discuss din po yan ng next speaker po natin kasi nakita ko kung ano yung mga coverage na topic niya. So I don't want to preempt. Itatouch on niya po yung mga yan, yung Cronbach Alpha, Kuder-Richardson, itatouch po niya yan lahat. So I think reserve na lang po natin yung mga question. Parang overwhelm ang mga natin ang mga Minsan ko nga, sir. Oo, parang masyado silang nagiging excited. Pero maganda yan. Engrossed. Kasi ibig sabihin, they're into it, they're attached, they're involved, they're listening. They want to learn. Yes, I agree with you, sir. The title must be the finalized at the end. Thank you po. How many respondents are allowed for quasi-experimental research design? I think I go with simple, ayun nga, least number is at least 30. Huwag kang bababa sa 30. Least na talaga siya. As in, pinakasagad-sagad na yun. Least na. Pero kasi maliit na, lalo na kung maliit na grupo lang, section. Diba? Okay? So halimbawa, yung ginawa kong paper before is SPSS, tinuro ko sa estudyante. Before and after, nagpa-test ako, isang section lang yung hawak ko. So retest lang yung nangyari sa akin. So before and after. So 30 lang sila. Kasi yun lang yung sections na hawak ko. Yun lang yung dami na estudyante na naka-enroll at nakapasa sa purposive sampling na number 1, kailangan 4th year na sila. Number 2, nakapag-statistics na sila. Tapos may mga criteria ko doon. Nag-set kasi ako ng criteria para maging qualified sila. Next is, dami ko pong natutunan sa technicalities. Thank you po. Hirap po yata mag-measure pag-impact. Sir Cyrus, I don't think mahirap naman po. Basta malinaw yung instrument mo. Kasi yung minsan ang ginagawa ng mga tao sa instrument, dalawa kasing pwedeng nakikita kong tingin dyan. First one, pag gumawa ka ng impact, dapat dalawa magkaibang variable. So, ibig sabihin yung isa nakaka-influence ba sa kabila. Yun yung target mo, influence as one influence the other. Kasi yung iba ginagawa, yung instrument pa lang nila, nandoon na yung impact. Pinagsama na kaagad nila . Tapos yun yung i-describe nila. So, halimbawa, hindi mo makukuha yung impact na hinahanap mo kung doon pa lang sa pag-measure mo, sa tool mo, nandoon na yung impact. Nilay down mo na. So, kung halimbawa, online learning lang. Magpa-survey ka tungkol sa online learning. Grades niya sa math, kunin mo yung grades niya sa math. So technically, hindi mo sinasabing yung math, yung pagkatuto mo, nilapat mo sa pagkatuto niya ng math. Kumbaga, yung target mo, online learning, purely online learning. Grade sa math, purely grade sa math. Tapos tingnan mo ngayon yung mga satisfaction niya or yung experiences niya or perceived knowledge niya or perception niya sa online learning related pa sa grade niya sa math, then that's the time you can establish there's an impact.
So halimbawa, there is a strong positive correlation between, ganun. Kasi yung iba ginagawa, diretso na. Yung content niya ng online learning, kinontextualize niya na kagad sa math. So, pwede naman yun. Kasi may mga ganun naman ako nakikita mga dinevelop na instrument. Pero ayun na siya. So, diretso na siya. I-describe mo na yung impact. Hindi mo i-establish yung impact. So, depende nga kung ano yung purpose mo. Okay. Opening pa lang, very substantive. Kaya nga nang hirap pala mag-opening, Sir Jovinier. Parang na-overwhelm para yung mga ang daming tanong. Pero nakakatuwa kasi nakikinig. Substantive, productive, good afternoon. Paano po gawin ang t-test sa SPSS? Sir Kyle, bukas po yan sa parametric test. Doon po natin yan i-demonstrate. Correlation po ba talaga ang need to establish impact? Impact is cause and effect, kamo, pero bakit? Okay. Iba po yung causal na paper. Iba po ang pag ulit ko ha, kaya nga sabi ko, we're establishing correlation lang, influences lang. Hindi ko po masabing impact. Okay? Kasi nandun pa lang tayo sa ini-establish. Kasi parang ganito lang yan eh. Pag sinabi kong halimbawa, yung init ng panahon, dami ng ice cream. So yung temperature, tapos yung dami ng kinakain kong ice cream. Pero hindi nangangahulugan na cause and effect yun. Na kaya ako kumakain ng ice cream dahil mainit ang panahon. Ang ginawa ko lang, yung init ng panahon ba nakaka-influence sa pagkain ko ng ice cream. Okay, magkaiba po kasi yun. So mainit ang panahon, kumakain, ito yung dami ng ice cream na nakakain ko. So ito, nakaka-influence sa pagkain ko ng ice cream. Pero hindi ko sinasabi na kaya ako kumakain ng ice cream ay dahil mainit ang panahon. Okay? Next. Okay po. What is statistical use to variable? May mga tanong po kasi sila na parang hindi pa related sa mga present ko. So hindi ko pa po muna siya i-entertain na because there are few studies concerning the origin of solvency. Ayan po. Pero again po, Ma'am Sir Alexander yata or Ma'am Suzanne to share. As much as I want to discuss po, hindi po siya pasok sa coverage ko. Meron po kasing separate talaga na discussion if you want to have a thorough discussion on the sampling, on the sampling, kung ano yung mga downside ng Sloven's formula. Yes po, may mga ganun pong discussion. I have a presentation about that. Pero hindi po siya sakop ng ating topic po ngayon. So let's stick po muna sa kung ano lang po yung coverage ng presentation ngayon. Kaya po gumagawa po kami ng topic outline. Kasi kapag po in-entertain po natin lahat ng mga ideas na pumapasok po sa inyo, even those who are not, which are not yet part of the discussion, hahaba po talaga tayo ng hahaba. So medyo ano lang po tayo, let's delimit po our questions with what we have discussed and what's the coverage of the discussion. Okay? Paano gamitin ang sa SPSS kung ito po ay 5-point Likert scale but dalawa lang po yung pagpipilian sa verbal meaning? Ay, okay po. Sir Rex, magkaiba po kasi yung Likert scale ninyo sa pagpipilian. So halimbawa, don't misinterpret or paano ba sasabihin to? Huwag niyong pagpalitin yung idea ng choices sa Likert scale ninyo sa verbal interpretation. Yung choices sa Likert scale ninyo, yun po ay guide ng respondents ninyo kung ano po yung pipiliin nila. Yung verbal interpretation po, i-establish nyo po yan based sa inyong instrument. So halimbawa, level yung i-demonstrate ko po sa inyo sa next week, level of anger management. Okay, halimbawa level of anger. Yun yung tanong. So yung nahanap po natin survey, halimbawa meron po dong 5-point Likert scale. Strongly agree hanggang strongly disagree. Ngayon, pagkatapos po noon ay meron po siyang ang sinabi ng may-ari ng instrument, gawin siyang point system, 5, 4, 3, 2, 1. And then i-add yung scores, tapos tignan kung anong level ng score niya. So in that case po, kapag ganun po yung ginagawa, yun yung magiging verbal interpretation. So kung sa inyo po, kahit 5 po yung choices niyan, tapos sa dulo, 2 lang po yung choices ng verbal interpretation, then 2 lang po talaga yung pagpipilian nyo. Okay. Next, may website or open source po ba for research instruments na pwedeng i-customize? Thank you po.
Again, it's a different topic, pero sabi ko nga, pwede naman natin hapiyaw ng konti. Ako, ang suggestion ko lang muna dyan, the best way, Google Scholar pa lang meron na, pero please don't forget to type .pdf sa dulo. Para yung bibigay niya sa inyo, mga research journals na. Tapos, hindi po pwede na may nakita ka lang ng instrument, grab mo na kagad yun. Basahin nyo rin po muna. Tignan niyo kung may in-establish na validity and reliability ng instrument. Okay? So, doon po muna tayo. Next is, ano po best treatment gawin sa research ko about teachers' research capability and reluctancy? So first, Ma'am Sir Sunny, pwede po ninyong gawin, establish nyo muna yung needs assessment nila sa research. Marami po mga instruments na ganyan na nakalagay, ano yung mga indicators ng capability ng isang teacher to do research. Yung halimbawa, I can construct my own statement of the problem. Yung mga ganun tool, marami po niyan sa internet na mga available. Check nyo na lang din po. Sir, may link po ba tayo for attendance in today's sessions? Ida-download lang naman po yung Zoom attendance. And I think that's the last na. Yes po. In fairness. Thank you, Sir JC. In fairness. Dami masyado. Pero hindi, masaya naman ako kasi Okay nakakatuwa naman. na nakaka-interact sila. Okay, pero yun lang po, friendly reminders lang po. I hope you appreciate that I tried my very best to answer all questions. Pero let's delimit po the questions to the topics that was raised. Kung meron po kayong mga halimbawa, kagaya niyo may mga tanong na halimbawa sa sampling size, or mga halimbawa yung Rash model, o may structural equation modeling, exploratory and confirmatory factor analysis, those are actually good topics. Pero kung ngayon ko po yan ibabagsak na ang topic pa lang natin ay basic statistical treatment, baka naman po sumukan ng dugo yung mga fellow participants natin na yun pa lang po ang aim makuha na basic statistical treatment. Kaya kumbaga ini-establish pa lang po muna natin yung capability ng mga teachers. So kung medyo advanced po kayo, hinay-hinay lang po tayo kasi yung last set naman ng talk is meron doon, if I'm not mistaken, nakita ko is ayun nga, may exploratory or confirmatory factor analysis. Hindi ko lang alam kung gagamit siya ng Rash. But nonetheless, depende na yon sa kanya. So ayun lang po ang pakiusap ko for some. I appreciate your queries, pero I would stand firm to answer only questions na na-discuss po natin. Otherwise, hahaba po talaga tayo palagi kasi ang pwede ko lang gawin is halimbawa hapyawan yung mga slightly connected naman na fundamentals like yung sa sampling. Sige, sinisingit ko kasi nga naman kung sablay ka na sa sampling, patay na tayo talaga. So medyo pwede nating sablayin. Pero yung mga complex statistical treatment na kagaya pinupupuso, pwede naman ninyong i-suggest yun sa organizers para at least maging next topic yun. Ayun, yun ang focus. Talagang, so yung participants na attend doon basically are experts or ano na nasa advanced stage na hindi mangangapa at hindi rin mabibigla. So I hope you understand my point. Thank you, sir. Thank you po. Thank you so much, Sir JC. May I just request for a picture taking po? Okay. Para for documentation purposes na po. Meron pa naman tayo bukas. Ay lang, sir. Sa PRC kasi need eh. Daily? Ganon? Kailangan nila ng Ilang documentation. CPD units yan? 20, sir. Sir, pagtanong, paano yan? Kung halimbawa, ako natataka, ako hindi ko talaga naiintindihan yung mga CPD na ganyan. Halimbawa ako, magre-renew ako, do kaka-renew ko lang naman, wala namang problema. Kung author ka ng libro, madali mag-renew. Madali. Ang tanong ko lang, halimbawa, di ako author. Umattend ako, naging speaker ako. Ang tanong, may credit din ba ako na 20 units dyan? Tanong natin yan, sir. Tanong natin sa PRC. Di ba? Yun yung tanong ko. So, pero ironic na ikaw yung nag-credit ng CPD, pero ikaw yung nagbigay ng talk. Di ba? Parang binigyan mo yung sarili mo ng CPD. Di ba? Parang, kaya sabi ko parang medyo gray area siya. Buti na lang ay, ayun, sabi ko sa inyo, publish po kayo kasi ang isang libro, ang isang title before, nung pumunta ako nung huli, do yung nirenew ko yung sa akin kasi masters yung credit pa nila, do medyo matagal na, pero sabi ko, hindi pa po na-credit yung masters ko before eh. O yan, pa-credit ko. Sabi ko, ito pa, dala ko yung libro. Tapos sabi sa akin sa PRC, sir, bawat libro na naka-publish na libro ay credited for renewal. Sabi ko, paano kung dumating ka na sa point na PhD ka na, di ba? Ikaw na kinukuha ang speaker para sa ano. Ikaw pa rin yung mag-aanap ka pa rin ng
attend ka pa rin? Eh, ikaw na nga yung ini-invite para maging speaker. Well, I don't know. Hindi ko alam. Pero Mas ngayon marami kasi sir, mas marami ako. naka-wave. Alin? Naka-wave yung CPD nila. So pwede kang mag-renew up until December 31. Parang meron ka lang i-click doon na Ay, sir, hindi mag-iipon ka din. Yun, utang yun. Oo, parang utang nga. Oo, Ganun siya. delikado yun. Kasi minsan click ng click yung mga tao, hindi nila naiintindihan. Lalo na po kung kayo po ay first time na magre-renew, alam ko huwag niyo i-click yun. Kasi alam ko yung first time, hindi nila need na magkaroon ng CPD yata. Parang may mga ganun. Ewan ko, verify nyo. Don't get me wrong. Don't quote me for that. Kasi hindi rin ako sure. Pero parang alam ko, minarinig akong before na ganun eh. Pag fresh grad, first renew, hindi pa, well, I don't know. Check nyo na lang din po yung details. Baka mamaya mapahamak pa kayo dahil sa akin. Oh, yun po. Sir Ay, JC, wait. stop sharing nga ka. Thank you. Yan, para makapag-lunch na tayo pare-parehas. Nagutom ako. Okay po. Kaya nga pa. Turn your camera on po. 9 na frame po. Ready? 1, 2, 3. Huwag mo na pong huwag mo na pong magpapatay. Second frame. Ready? 1, 2, 3. Oops. Third frame. Third frame. Fourth frame po. For a while. Fourth frame. Ready? 1, 2, 3. Ayan po. Fifth frame. Ako, marami. Fifth frame. Sixth frame. Seventh frame. Eighth frame. And last frame. Last frame. Alright. Maraming salamat po. We'll see you again tomorrow po sa ating second session ng 15-day capacity development program on data analysis. Okay. Maraming salamat po. Thank Take you your po. lunch. Thank you po. See you Happy lunch po. Thank tomorrow. you. Bye-bye. We will upload po yung recording, pati yung presentation po once na na-convert na po. So within the day po, makikita nyo na sa Google Drive. Wow. Thank you po. Thank you. Bye. See you tomorrow, guys. Sir JC, thank you. Yeah. Happy lunch. Okay.